I said, via the Tabuk City Public Information official Facebook page. So, we are encouraging everyone na kayong ada dito hall, dagiti supporters, dagiti kakandidato, dagiti netizens nga buya apot at tangamalam, nga i-share tayo daytoy on our social media platforms, tapno, o madadupay iti makabuya, iti daytoy nga part 3 nga episode, daytoy Know Your Candidates tayo. Mabalin kayo nga ag-comment via our Facebook page or you can message us dun sa mga personal na accounts namin if you have any questions or queries nga kayat yung nga idamag ka digiti ka kandidato tayo nga adda itatang amalam. So, for our program proper, we will begin by welcoming our candidates. Starting natin po, we have 2 congressional candidates with us, ang mga suki natin ngayong dito sa Know Your Candidate Forum, and of course, ang isang gubernatorial candidate natin. So we're hoping lahat po ng mga vice gubernatorial candidates and obviously yung dalawa pa pong kandidato for congressional and gubernatorial na inform amin dagitoy. We have given them notices, postings po sa Facebook. Follow through kami yesterday and this morning. So wala pong rason na hindi sila na-notify. So hopefully they will be coming later. So, unahin ko pong i-introduce ang ating mga congressional candidates. Again, we have here Attorney Sacrament Gumilab, who is still the incumbent mayor of Tinglayan. He's running independent. Siya po ay number 2 sa balota. Ayan, may mga pa number 1, number 2 na kami ngayon. And of course, we have Police Brigadier General Steve Ludan from the Nationalist People's Coalition. Number 3 po sa balota. Hanmat nga campaign day dyan niya. And for the gubernatorial candidate, we have Sir Josel Baak, the incumbent Vice Governor, Partido Federal ng Pilipinas, number 1 iti balota. Ayan. Isuda pa'y laeng, ti addatata, we will introduce other candidates as they come later. Ayan. Before we proceed, we will start this program first with a prayer and the singing of the national anthem right after. So if I request everybody na nandito sa halls to please stand for the prayer and the national anthem. Dear Heavenly Father, we thank you for this time of gathering where we come together as a community to learn, listen, and reflect. We ask for your blessing over the Know Your Candidates Forum. Lord, grant wisdom and discernment to all candidates. May their hearts be filled with true desire to serve with honesty, compassion, and integrity. Help them to speak with clarity and humility so that their words may inspire trust and unity. We ask for your guidance over the audience that each person may approach this forum with open hearts and minds, seeking understanding rather than division. May we listen attentively, ask thoughtful questions, and make decisions rooted in justice, kindness, and love for one another. Father, we pray for peace in our community, that your light may shine through every conversation and interaction. May this forum be a reflection of values that bind us together: respect, empathy, and shared commitment to the common good. We trust in your direction and wisdom, knowing that you are with us every step of the way. Bless this event, bless the candidates, and bless each one of us as we seek a brighter future. In your holy name we pray. Amen. Sisigaw sa nagataktutok sa simoy at sa
Ayan, to officially open this forum, wala po si Attorney Lampak this afternoon, but he has prepared his message. So we will now listen to the message of our Provincial Election Supervisor, Attorney Ricardo Lampak, video message niya for the opening remarks. Naimbag nga malumtay amin to our beloved Vice Mayor, Councilor Bagayaw, friends from the media, employees in the government, ladies and gentlemen. It's my pleasure to have been invited into this forum, and thank you very much, Ma'am, for the invitation. Adaan iti 18 days, shall we say, nga nabatbati sakbay nga eleksyon tayo, no, May 12. But as compared to the other provinces in the Philippines, natal na iti Kalinga. So, awan iti maipadpadamag nga violence, intimidations, or other untoward incidents. So, guyog-guyok ti kakailan at kakalinga, and credit to the candidates napintas iti kultura nga sursurutan tayo pagbasaran to dagiti ubing in the future. So with our common cooperation, I am confident nga dito election tento no May 12 kat honest, orderly, peaceful, and credible. So this will be my third time nga ag-serve dito Kalinga. So naging suki ako ng Kalinga. And those times na nag-serve ako, peaceful naman ang Kalinga. So I am hoping also na itong third time, sana peaceful din pa. Para makauwi ako ng maayos, ma-proclaim, and walang protest siguro. So thank you very much, and have a nice day. Okay, have a nice day. Sorry po, ang na-edit. Anyway, gagangay na niya. So again, natatawa lang ako. Katigiti netizens me, we would just like once again i-ask to support you by sharing our page. Tapno at adupay iti ma-reach na dahito nga program tayo. Kan maikan dagiti other netizens tayo the chance to watch and listen to our candidates. So allow me to give a brief overview of what to expect today. So as we approach May 2025 local elections, we are excited indeed to present the third installment of the Know Your Candidate Forum. This initiative has garnered overwhelming support and enthusiasm from our community, and we extend our heartfelt thanks to everyone who participated in the previous forums. So, hindi naman natin pwedeng hindi i-thank ang tatlong candidate natin kasi from day 1, from part 1 to part 3, nandito po sila. So, salamat mga sirs. Palakpakan tayo. Malaki naman ang aming naitulong sa inyo. Your engagement, feedback, and encouragement sa mga netizens natin from all sectors, walks of life, and age groups have been truly inspiring. Sir, it has been a talk of the town, itong forum natin, lalo na sa mga young, yung mga new voters natin this coming election. The success of our earlier forums has been widely discussed, with many expressing how they have helped undecided voters clarify their choices for the upcoming elections. It is equally heartwarming to hear from other candidates in other local government units expressing their desire to be part of future endeavors organized by the CPIO. Gusto rin po ng mga LGUs ng outside of Tabuk, meron daw dapat silang ganito. This speaks volumes about the impact we are making.
that is providing a platform that is not just informative but potentially transformative for our candidates and voters alike. Initially, we did not plan to conduct this third forum. However, the strong demand from our viewers prompted us to organize one final round. This session will allow candidates who are unable to participate in the previous 2 episodes to engage directly with the audience, answering questions and addressing concerns raised by our viewers. While I personally hesitated at the thought of hosting another forum of this magnitude, however, I recognize the significant effort involved. Hence, I have come to see it as actually a privilege. This forum provides a unique opportunity for us to ask the questions that many people want to know but may hesitate to voice. It also offers a chance for candidates to clarify their views, visions, and governance programs should they be elected. Today, we will dive straight into the questions from our panelists and netizens. I am prepared to ask challenging questions, but that may not always resonate well with our candidates and their supporters. So, pagpasensyaan tayo apo, masapol nga adda iti idamag, no dadagi madamag nga questions, han nga personally nagapo kanyami tika adwan, mostly it came from our viewers and netizens. Our goal for this is to ensure that our voting public has the information needed to make informed decisions. As we embark on this much anticipated third part of the forum, the second day, I encourage everyone to participate actively by submitting your questions. Like I said, you can send in your questions. Adan apo dagiti na isend kanyami nga maidamag into na damdama. And let us strive for honest answers that will illuminate the paths of our candidates and voters alike. May this forum serve as a vital instrument for our community to help us discern who among our politicians will genuinely serve the people and do so with integrity and commitment. Once again, thank you for joining us, and let's make this forum a meaningful experience for all. Ayan, hindi ko ma-check ang viewership natin ngayon. Ilan ang viewership natin ngayon? Para maikumpara natin from the start of this forum until mamaya kung ilan ang nakatune in sa forum na to. But nonetheless, we will give you the viewership later. So I will now call on Mr. Ian Addato to explain the House rules and mechanics for this forum. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, everyone. Ipadanon tayo garo dagiti House rules itata, the forum flow. No makita yu ada iti masundan tayo ditoy apo. So we have 5 parts. Iti first part, which is the question and answer portion. Each candidate will be asked a question. Each candidate has 2 minutes to respond. Kadagiti ada dito nga sectoral representatives and members of the press, karagiti questions da na ibagang mas malalim na katanungan yung kanilang ibibigay. Kasi iti first part kan second part iti forum tayo, kat namo tayo dagiti amin nga candidates tayo, especially dagiti napan, iti first kan second nga Know Your Candidate Forum. And for the part 2, we have fishbowl questions. Dito nga kat each candidate will draw 1 random question from a fishbowl. Adanto ti umasidag kanyayo apo nga mangitid kadagita nga questions. And dagitoy apo kat naggapo kadagiti different sectors and netizens. Dagiti amin nga concerned citizens tayo. Each candidate has 2 minutes to answer. For the part 3, we have netizens questions to be carried off by Sir Eisenhower Bukalen. Questions sent by citizens via social media. Dagiti ibasa tayon to apo. And each candidate has 2 minutes to answer. For the part 4, it's the yes or no segment, which is ada iti mabasa nga questions, and then you will raise the card nga na-i-prepare nga dadita sangwanan nyo. So you will raise that. It's a yes or no. At dagiti statements when no questions nga naala tayo nagapo kadagiti concerned citizens. And for the part 5, which is your closing statement, each candidate will say, daytoy apo iti ituloy yu, I am, state your name, you should vote for me because. Tuloy yun no apay nga karapat dapat kayong maiboto ngayong darating na election. And each candidate has 2 minutes to answer.
No makita yu apo, dagiti candidates tayo, ada iti timer yu dita sangwanan. From 2 minutes or it depends to kadagiti circumstances, no mabalin nga i-extend ng ating Chief Information Officer. So depende po kung may mga oras tayong kukunin sa mga hindi po nakadalo na ibang mga candidates. Numalpas ni Zay, 2 minutes or no nyan to timated nga oras kanya tayo kat maitop di Mike kanadamot lang iti buzzer nga manggagyo. In addition, iti house rules each or keep the forum friendly, no personal attack questions, be courteous and respectful, appreciate that others may have an opinion different from yours, stay on topic, share your knowledge, refrain from demeaning, discriminatory, or harassing behavior and speech. This also applies to comments of netizens watching, and then avoid discussing pending cases in court. In addition, karigiti amin nga netizens tayo, babaon iti social media, no mabalbalin katahan kayo nga gaapa iti Facebook page. May met nga ipakita tayo lata iti suporta tayo, tapno isuti mabasa iti kaadwan. And in addition, karigiti amin nga sectoral representatives and media representatives nga daditoy, di question nga maibatuyo for the first part nga ikat maximum po ng 2. So kung mas marami po tayong oras ay ibabato po natin kung may mga natitira pang oras. So yun lamang po for this part of the forum, and I will give the mic to Ma'am Au. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Ian. So, before na mag-start tayo, I would just like to acknowledge yung ating mga panelists who are here with us this afternoon. We have invited several sectoral representatives and media representatives. So, we've invited IBP Kalinga. I don't think ada dito kasi they're on MCL, Uje Manila. Obviously, we've invited the Rotary Club of Tabuk, pero wala pa yan. We also invited representative from the environment sector, and yung president ng TODA, the transportation sector. Also, we have here PD Rene Ramos from the Department of Trade and Industry, representing po yung ating mga MSMEs and other businesses. We've invited the PNP, but unfortunately, I don't think they should be participating in these kinds of forums, so nag-decline po sila. But naka-tune in po ang Philippine National Police sa atin. We invited St. William's Academy, school organization, St. Teresa's School, and St. Tony's College Incorporated. Wala pa sila, nandito sila kahapon. We have here Radyo Natin, Guru Press, we've invited them as well. Radyo Pilipinas, andito si Sir. Gimpong Radio, we've invited them as well. PIA Kalinga. I hope that they will be coming later. Andito yata si PIA Kalinga. Tabuk City National High School. We have the ISAP, Integrated School of Asia in the Pacific. Andito sila. Si Ma'am Grace Agtina for the tourism industry can't be here. She's naka-travel po siya. Si Ma'am Rosie Beth Padua, she might be coming a bit later for our restaurant representative po ng ating mga restaurant owners. We have here Sir Jude Ascanio of the fashion industry and the LGBTQIA, and si Mr. Christopher Kubit of the KSU, who is the KSU student regent. Yan. So salamat po sa ating mga panelists, and we hope that the other panelists invited will be coming in a bit. And also sa mga kandidato natin na na-invite, yung mga candidates for the vice gubernatorial position, agur-uray kami pa ilang apo, no, sino akada kayo iti makaumay. Ayan. So, anyway, irugita yung garod dito niya. So, we will start yung ating program by asking our panelists. Siguro we will not follow the flow na parang yung segment na i-intermix natin yung mga questions later. So, pero unahin pa rin natin yung mga panelists kasi sila po ay invited ngayong hapon na to. Kung sino ang gustong magtanong sa ating mga candidates na nandito. If you have any questions for our candidates, please feel free to raise your hand and ask the questions. Sino po? Si PD? PD Ramos? Ay, yes, sir. Okay.
Good afternoon to everyone, especially to our honorables this afternoon. So, tugawak sa. Before I will give my question, I'd like to set the tone or say something about our agency para medyo atyon yung answers natin. So, the DTI is one of the primary government agencies mandated to promote inclusive and sustainable economic growth through the advancement of trade, industry, and investment initiatives among MSMEs in the Philippines, micro, small, and medium enterprises in the Philippines. Based on the 2023 list of establishment released by PSA, Philippine Statistics Authority, a total of 1,246,374 business enterprises are operating across the country in the Philippines. Of this number, 99.63% or 1,241,733 are classified as micro, small, and medium enterprises, while only 0.37 or 4,540 are considered large, medyo mas malaki ito, enterprises. Notably, micro enterprises contributes 96.43% of total establishment. So, at aduda, followed by small enterprises, 8.32, and medium enterprises, which is 0.34%, or measly 761. So the presence of these MSMEs is vital in driving local economic growth, particularly in generating jobs and employment, increasing income for local government units, and hence contributing significantly to the overall development of the province, city, or municipality, as the case may be. So in view of this, the active support and collaboration of local government officials play a crucial role in effectively advancing DTI's mandate at the grassroots level, ensuring that MSMEs, micro, small, and medium enterprises are empowered and local economies are strengthened. So the question, if elected, what specific plans do you have to support and promote the growth of MSMEs in Kalinga? So any plans to promote the development of micro, small, and medium enterprises in the province of Kalinga? So any bold moves for your fresh mandate, if ever, for this 3-year term, years, any very, very bold move that will impact most for our MSMEs. So be it at the legislative agenda or executive agenda. Sir, kanino nyo po gustong tanungin muna magsalita? Kanino? Anyone? Sir. Okay, thank you very much, sir, for that challenging question, in fact. And to all our viewers, magandang hapon po sa ating lahat. And to all of us na nandito po ngayon, nasayat, napintas, ken nabindisyonan nga malum tayo amin. That question is actually closely intertwined with our objective of first, yung nasaludan kasi program yan eh. It is closely tied up with my program sa ako rin yung naludan. We have law enforcement, law and order. Ito muna. Then uplifting health and services. Jadi, tipang sumrakan na dahil nga programa tayo apo, development apo. Development, in that is part of yung ibagam tatay, how to encourage small and medium enterprises to come here in Kalinga. And that is part of our program to promote yung development. Development that would directly impact the lives of our people of Kalinga. And how would you do that? Of course, amuta yung maten, na limited iti employment quota for government agencies, items that could be accommodated by government agencies. So what we can do is dapat lumago ang negosyo dito sa Kalinga.
hindi lang sa malalaking mga establishment but promoting yung small, medium enterprises, encouraging entrepreneurs to invest. But how could we invite investors here in Kalinga if there is a problem with peace and order? So that is closely tied up with peace and order. Inviting investors here in Kalinga needs a multi-approach nga kwa. There must be a close coordination between the office of the congressman and the local government units. And the office of the congressman cannot just for himself plan for anything not tied up with the any plans of the local government units. Dapat isa lang po. Turong iti plano iti congressman itakdarnan unya iti plato iti local government units nang nangruna kadag iti plano iti local government units nga maikan gundaway dagitoy kakailan tayo nga agnegosyo mang support. So there must be a support coming from the office of the congressman providing credit facilities to these local government units and other enterprises. Ayan. Sorry po, sir. Meron pong, maybe later on they can answer again or may mga additional sila. We could share 1 minute of the time of kasama namin congresswoman. Sige. Bigyan natin ng 1-minute extension si sir. Sir, sige, you can continue with your kwan para matapos lang, sir, yung... Tulagan mi gamin nga pag-gudwaan mi Pagpagudwaan. kanon time ni kwa. Then again, I am emphasizing nga talagang dapat marikna iti tao, iti development, dito ili nga Kalinga halang para kadiya sumagmamano. Kadyay papigsaan tayo iti negosyo, papigsaan tayo iti investment, agawis tayo iti investor, iti ili tayo nga Kalinga, encourage our people to be themselves entrepreneurs. Tapno makaadal damot kurang garod iti employment opportunities tayo ditoy ket babaen iti napigsa nga economy tayo may kanam amin iti gundaway nga rumang ay apo. Thank you very much. Okay, sino pa po ang gustong sumagot? Ayan, si Mayor Gumilab. Okay, Shaklatan. Good afternoon kada tayo amin nga viewers ken adda ditoy naimbag kinaragsak nga aldaw kada tayo amin. Thank you very much. Iti daytoy mga nga oportunidad tapno admit tayo manen nga people of Kalinga ken dagiti candidates iti province of Kalinga. Sir, iti nga question as the municipal mayor of Tinglayan for 9 years nakita ngay nga importante talaga dagitang enterprises, medium, small enterprise, dakkel ti tulong da iti local government ay iti ili tayo nga Kalinga ken iti munisipyo ti Tinglayan. Tata, ti problema ijay talagang awan kurang ti finance nga usaren dagito nga medium enterprises no wingsan isu nga no ikanto isuda ti starting capital no wingsan agkurang ag-end damit lang han nga maitultuloy. Jeti may sa problema. As a congressman, ti maitulong tayo toy talaga nga ikantayo isuda agaramit ti mechanism nga ikantayo isuna iti funding support dagito nga mangkayat nga agbalin nga businessman, business entrepreneurs ket ikantayo isuda iti kapital nga continuous ko mga imon monitor tayo isuda. No mabalin dagito nga banks tayo nga kaistorya dagito lending agencies nga ipamabalin tayo ko maisuda nga pabuludan dagito nga entrepreneurs ti Kalinga nga awan ko mati interest na dako mati moratorium nga within 2 years mabaling nga onti interest na tapno pumigsapay ti business mo. Next year nga kaya da ijay to nga agsinger tayo iti payments nga the interest na kadagitoy. Jay ket sigurado nga ag-function iti business. Tapnohan lang nga puro dole out iti government. Kasi no ikan tayo nga ikan isuda tana practice meditating line awan met lang sir-sirbi na. Ti talaga nga ditoy ikan tayo ti seed capital awan ti interest na tapno maarami dito business. May kadwa agaramid tayo iti tingtak nga mangsuro kadagitoy nga entrepreneurs tapno handa nga malugi. Suruan tayo isuna iti laing nga business dagiti accounting measures, accounting nga laing ket isuro tayo kay isuda tapno sigurado nga maamuan da dagitoy nga mapaspasamak. Tahan man nga sayang dagitoy ited tayo nga financial support wenno seed capital nga ipabulod kadagitoy nga business owners tayo. Diay lang apo ket sigurado ak no i-maintain tayo dagitoy. Oh, sige. Napaspas talaga ti 2 minutes. Sorry. Diyan kami tinakita ijay municipality of Tinglayan.
napintas di ay, kung natin dito kalinga nga, haan nga mabalin nga ited amin ti government, iti trabaho, amin nga panggeran di taon, waras tayo nga waras. Kailangan tayo sudang suruhan nga agnegosyo. Ngayon di garud, masapol nga, ikan tayo suda, supportaran tayo suda, ken i-monitor tayo suda. JTI na rin. Kasi numaminsan, nuhan mo nga i-monitor, anda may lang nga function. So kailangan tayo ti empowerment, kakano tayo DTI, taadun si programa tayo nga mapan-exam seminar, kada tayo business owners, ket makipartner akada kayo as a congressman, tapno sigurado nga adalen tayo pa'y, tinapinpintas nga aramidin tayo. Kailangan tayo nga adalen pa'y, tapno adapay napinpintas nga aramidin tayo. Don't worry sir, we will be a good partner. Itiday tayo nga suwang pengal daw. Thank you very much and God bless us all. Ayan, thank you so much, Hello. Sir Joseph. It's my turn. No? Good afternoon to everyone, especially the Provincial Director of DTI, who raised the question. What I envision if I get elected as governor of the province is to establish a stronger local businesses. No? The Kailian First policy, local businesses take priority with policies that encourage investments, support micro, small, and medium enterprises. It's one way of having an allocation just to provide assistance to the small and micro business entrepreneurs. Local businesses support program. Entrepreneurs gain access to financial aid, training, and resources to grow their businesses and create jobs. This is how we support our SMEs. Thank you so much. Tumakdera man apo tamno madro tayo tigiti kapanulunan tayo. Iti para iti daytoy question on small medium enterprises. Thank you very much for that good question. I am Attorney Dancel Langkit, who had been serving as municipal administrator of Pinokpok, and that is small medium enterprises is a partner in the development of the community. First, in support of the local businesses, we must have a training program to empower them. That is, we must have a good partnership with the line agencies like the DTI. Number two, we must put the financial allocation or financial appropriation for them to use after the training. And after that, the barangay, the municipality, and the province and the line agencies must monitor these business enterprises so that we will see what else we can do for them. In order for them to sustain their businesses, if they need more money, we can give more seed money. If they need more training, we can give more trainings. And I believe with that, we can have a better business enterprises in the Kalinga. Ay, adapay kayo mo, kung na adapay gayam, no? As Vice Governor, we will see to it that there must be a plan from the executive plan of the governor, and then we will allocate fund for it. And of course, the function of the Vice Governor is crafting ordinances. So we can craft ordinances or resolutions to emphasize or to see to it that this program for small medium enterprises will be included in the plan, in the executive plan of the governor. Thank you, and good afternoon again. Ayan, thank you so much. Before po na mag-proceed tayo for the next questions, I would just like to introduce yung ating vice gubernatorial candidate nga inimite ta. He's independent.
He's running independent and his number 3 apo iti balotayo ni Attorney Dancel Michael Langkit. Ayan. So, kumpleto naman ang mga slots na in-invite natin. May tig-isa na dumating at 2. Anyway, okay, we will continue on with our questions. Siguro may isa pa nga question from one of our panelists. Sino pa po ang gustong magtanong ng, if you have any more questions from the panelists. Otherwise, we will be reading out some questions from the netizens. Okay. Good afternoon, po honorables. Tayo iti kandidato from congressional, gubernatorial, and vice governor. Iti may sa kadagiti kato lang damagan, kadagiti especially kadagiti grant for Congress and the governor. Iti probinsya ti Kalinga ket adupay nga dagiti ang reach iti kalsada, especially farm to market road. Nga isu ti may sa kadagiti kadakkel nga problema nga hanga out, when may transport, dagiti kailan ti produkto da, kaputi kinawan ti kalsada nga pan mismo di barangay. No, kasano mo ti plano yo, no da kayo ti makatugaw kas governor, no vice governor, no congressman. Second, on tourism, turismo, iti kinagpresyon nagpasyaro ti Cordillera, ti Kalinga, ti may saka dagiti kapintasan ti nga lugar. No, pangkat na dumaduma lugar, like Tanudan, Pangatinglayan, tadangay ti ko, datanap na, dati na nga itong bantay na, kahit no kasanomat nga iprograma tayo, tapno matadapay nga, humigsa ko mati turismo, tapno agboom iti ekonomiya tayo. Sila dua po. Thank you. Yes, sige sir, Sir Attorney. Mapasak. Right. Thank you, sir. Iti dayta nga question manin ulit. Dahito iti planok iti province of Kalinga, nga I hope nga makikooperate iti province of Kalinga. Dito local government unit ti PLGU. Win. Ije Tinglayan, napansin ko nga agpay surya sir nga magbagam. Iso nga adda nga iti plano mi ije municipality of Tinglayan nga road networks nga kunana. Nga this is roads nga interconnecting aming nga barangays iti municipality of Tinglayan. Inarami mi dayto iti 2017 ket impasami iti office of the congressman ti umay ni congressman Mangawang. Ket tatapiman ongoing met ti arangkada iti Tinglayan municipality. Ket makita nga talaga ti impact na diay. So nadatayo ti congressman ituloy tayo diay. Ngemhan lang agpatingga iti municipality of Tinglayan. It will be implemented in all the municipalities of Kalinga and dito'y city of Tabuk. Diyete arami din tayo. Kaya tayo nga i-connect aming barangays within the municipality tapno nalaklaka. For example, iti Balbalan, from Kaluan, ingana iti Pauswoy, Mabaka, ingana Kagawaan. Ket no adda mangi connect iti poblasyon sa Legseg, sigurado nga napintas iti biag iti tao. So, lumaka ti services ti government, pati dagitoy markets, nga ay products to the markets kasi. Another one, adang iti vision ko nga gapu tahangan i-connect ti aming nga municipalities of Kalinga iti province i-connect ko di. First, daytoy Tanudan to Tinglayan Road. Tasideg lang kada kami iti Dakalan, Lubuken, Mangali. Okay. Ito'y met bangir, i-connect tayo met iti Pasil ken Tinglayan through iti Tulgaw ken Kulayo. Ken daytoy Bilongman Obal to Uma, Lubuagan. So no kasi ti maramid interconnected ti province of Kalinga hanga isolated isuna. No kahit mo nga pan iti Mountain Province, taga-Tanudan ka magnaka iti Tinglayan, hamo agrikus ditoy. No kahit mo met nga mapan iti Abra from Tinglayan diretso kay iti Balbalan through Pasil. Kasi teramidin tayo tapno interconnected ti province of Kalinga. Okay? Thank you very much. Eksakto. Kaya madadya may isang question nga sungbatakpay. Sabagay basit lang. Tourism. Tourism na actually one of the most neglected part iti government tayo ket daytoy development iti tourism. Daytoy iti neglected nga part iti government tayo nga services daytoy tourism development. So nga kanyak no agtugaw tayo as congressman, I need to sit in with the provincial government, dito'y local government units, iti LGUs, tapno pagtutungtungan tayo, no, kas ano ti aramiden. Tapno from this, nga, data nga maalat tayo, aramiden tayo, no, anya ba, ti kasapulan tayo dito. For example, iti Tinglayan nga, i-develop tayo, ijay. Ito'y met forested areas tayo, anya ba, ti aramiden tayo, tama, i-declare da nga protected areas.
ken anya pa ba iti growth ti daddu mga aramiden tiyo. For example, kuma adda may sangay nga plano iti provincial government nga suportahan ti congressman nga paglapag mo to'y Tabuk, addu ti mapanam dapat nga tourism, interconnected. Hala nga may nga mapangkajibus ka lang, agawid ka lang, haan. May salang diay tanudan ag raraw kuma kas interconnectivity iti plans iti tourism. So diay teramiden tiyo master plan for tourism. Thank you very much. Thank you. May adya nga you, sir. How would you define? Well, again, good afternoon to everyone. Titrabaho ti may nga congressman kat first to make crop laws and propose bills in Congress and make it eventually into a law in collaboration with other members of Congress. And of course, ti may kat birok iti pondo para itiili nga i-represent na. With my experience, having worked as Chief Management of Budget of the PNP, alot experience tayo, may panggap iti panang birok iti pondo. And one of our priorities, if given the chance, na kayo tatao, kanini Apo, ipalubos yung kat dahito'y makompleto, dagiti kasapulan tayo, ma-interconnect ang amin nga kalsada to iling nga kalinga, giving priorities to these road networks that would connect isolated areas both for tourism and for our farmers para maikan access na. Adu ti kasapulan ti kakalinga, that I would prioritize the completion, start of these road networks. We are gifted with so much natural resources, ken sayang no hantay nga mausar dagita. Just like the plan of connecting, dito'y amoy ti tanudan kat connecting rice terraces dita. If may kanti Gundaway, may connect the terraces ingana di Banawi through Barlig. In other parts of Pinokpok, may connect dito'y Pinokbali ang Abra, as well as jay hantay nga nalpas ka kalsada, jay sumalput jay nga to bypass, lumusot jay butbuting gana, dumano ni jay Bontok. And other parts of Kalinga as well nga, kasapulan pa iti kalkalsada nga pay nalalpas. Sayang ay dagito yung mapangamin iti other projects nga na billions ti cost na, kat adu pa lang iti kalsada nga nalalpas. Dagay iti may kan kuma iti priority iti maysa nga iduron nyo nga representative yu jay Kongreso. And for tourism, of course, closely related data iti development iti road networks tayo. Again, we have so much, we are gifted with so much natural resources. Nagado, tinapipintas tayo nga rice terraces, waterfalls, and even the landscape of Kalinga is very alluring to tourists nga umay dito iling nga Kalinga. Ngem, tulungan tayo iti local government units, dito kakailyan tayo mayat kuma, ginayat, awang kuma, kada ito'y problema tayo, kasla iti peace and order. Takas ano nga, ginvite tayo iti tourism. No, in fact, problema tayo, hantay nga makahawis ka po iti pagbutngan na ito'y turismo. So, may isang kapadasan tayo, nagapo tayo iti public service, related to peace and order, kat makatulong tayo iti panggap ti talnakin kapya. Kat no, adati talnakin kapya, hanga imposible iti development ng nangruna, iti panagawis, iti turismo, dito ilitaog Kalinga. Thank you very much. Okay, thank you so much. Si Vice Governor, yes, sir. Good afternoon good afternoon to everyone. Thank you, Manager Kino Perez, for that question. Always my slogan is that the road to development is the road itself. So you cannot promote tourism if you don't have accessible roads going to the potential tourism areas. So there are many tourism infrastructure that we need in this province. When I was governor, this was the very problem of our province because we do not have airport. So, and we don't have any napintas nga kalsada leading to the potential tourism areas. So what is good now, that at least we have these hotels, the accommodations, we have the visitor centers and major improvements of our accessibility to the road to the tourism areas. Kahit no talaga nga kahit mo nga i-promote ito,
you have to build or you have to propose an airport. Tapos at least nalaklakat ipinagsempet na iti turismo. And one factor na talagang problema iti tourism, once a visitor or a tourist come in, awanin ti papadanda na sa Bali, just like what Mayor Gumilab have said, na masapul ko mga adat sa Bali nga papadanda. So really, we need to improve our road networks, connecting all tourism potential areas. Diyan iti talaga kailangan tayo dito'y probinsya ti Kalinga. And one joke nga talaga nga ibagbagada, if you want to really have tourism to tourists to come in, i-open mo kano nga jay mula jay buskalan, then they can eat all you can, but after that you can live. So siguro papunpuno siguro ti basta in-open mo kano jay produkto na jay buskalan area when jay put area, but that is only a joke for this tourist programs that we have to offer for the province of Kalinga. Thank you. Madam Auring, pwede bang usarig di oras di kakadwak nga absent damit? No? May I make use of the 8 minutes for me? Good afternoon once again. I am Engineer Dancel Langkit. And development of roads is my interest and one of my vision. Of course, when we want to develop our roads, it might start with planning. We have the investment plan of the province. We have the municipal plans and the barangay plans. And as a vice governor, we will see to it that these plans includes road infrastructure projects. We will see to it that these will be prioritized in the budgeting, so that we can respond to these needs. And when it comes to tourism, when we say tourism, we have this natural tourism and artificial tourism, and we have also this agro-tourism. When we want to promote tourism, it starts with training, so that the business acumen of our constituents regarding tourism will be improved. The way the tourist guides must be trained. Customer service. Dito yung Kalinga, we have so many natural tourism spots, but our society must be improved also. But they must be professionalized in treating tourists. It's starting from protection of our environment, natural resources, nga data. We have to package our good values with our visitors. Ipakita tayo ti napintas nga ugali tayo. Ipakita tayo ti panangsangiili tayo. We will show our ingenuity as Kalinga people. Another thing in tourism is agro-tourism. Ipakita tayo dagi produkto tayo nga adamid dagi produkto tayo nga nisang sangayan. Isukumat i-promote tayo dagi ay tano ma-attract dagi tourist tayo. Adun wala ni Sir Josel di ka buskalan, you know? That is one sample, no? The lesson with Wang Ud, no? The marketing, how we market Wang Ud, that should be multiplied. That should be ingrained with our tourist officers, how to market our tourist spots, how to market how to advertise our potentials, tourism potentials. We must have a statement. And I call the engineering department of every municipality. And yet, statement ay Kalinga. May I request for an extension, please? Sir, 3 minutes na po. Oh.
So we're only giving 3 minutes because we have so many questions from netizens. Yes. Okay. Thank you very much for that opportunity. Thank you very much. Yes, sir. Thank you. Before we proceed, thank you so much sa mga candidates natin. Allow me to thank our viewers again. Sa ngayon po, we have 11.3K views. May mga naka-live din po na over 500 na talagang nakatutok sa atin. No, it's actually 14.7K na po ngayon. Nag-adjust lang yung yung phone ko. So thank you so much kadite agboy-boya ka naka-tune in. Again, we would like to encourage everybody to share niyo pa po para mas madado iti viewership tayo. So this is actually a proof na itong segment na to ang pinaka most awaited at most watched natin dito sa candidates forum. Regarding po ng tourism, and I would like Aisen to prepare for the netizens question. One question from the netizen you can ask in a few minutes, no, in a minute. Regarding po sa tourism, sirs, di nakita mi nga ko, sir, we don't have any tourism package dito di Kalinga. They just go to, let's say, Tinglayan, handa pa yung mapan munisipium, sir, di ba? Diretso da lang Buskalan. That's basically all they go and see. They don't even come to Tabuk City. Awan nga itikas dyan nga, unlike in other areas in Cagayan, adangay dagi packages dang if you enter Cagayan, dagi titipa pa nam in your 3 days stay kasay days, sir. And we lack transportation to ferry our tourists from one area to another. Meron akong mga bisitang taga-UP nung last Holy Week, we have to rent. Nagngina di rental, tiban. So 5,000 per day ang rental ng van. And ang ano lang dun, wherever you wish to go, kung dagarod nga amo dito yung Kalinga. So yun ang nagiging problema natin. We hope that our candidates nga makatugo kayo look into this quantity problema natin with tourism. And then numapanday ti may nga lugar, wala na silang makikitang produkto. Unlike ija Baguio, if you go to a certain part in Baguio, adalata dagi Baguio products that are being sold there. So DJ certain naging issue, problemang nakita namin with tourism. So anyway, we have questions from the netizens. Aisen, yung microphone. Ayan, may mga questions tayo. Siguro you ask 2 questions from the netizens para ma-air din natin yung mga questions nila. Yes. Sige po, ma'am. Thank you, Ma'am Aurora, and good afternoon po sa ating mga candidates and to all the participants here in this forum. The first question from our netizen is from Sir Cesar Tuginay, and his question is, what policy should be implemented to stop the prevalent squatting of land in the province? What policy should be implemented to stop the prevalent squatting of land in the province? So, sino po ang gusto? Sir Josel, maybe? You answer first. Ito yung mga land squatting, sir, within the province Hello. of Kalinga. Okay. Yes, it's one of my direction, really. And it is one of my campaign motto to stop squatting, really, in the province of Kalinga. Because during my term, I believe it was minimized. Rather, it was stopped. But for 2022 up to 2025, we noticed that there was really an increase of these occupants of others' property. So we term that squatting, really. So in the leadership, we need really political will to stop this. Although we have this policy to follow because we have this anti-squatting task force, we have the PPOC, the Provincial Peace and Order Council, to tackle this. But if you do not really implement this, for a leader, magipapati nga talaga, kesera-sera ko, bakit aramidin na. Because really, I belong to the Tabuk tribe, really. And this is an example to this. If one of my katribo, or a member of the Tabuk tribe, will squat soon, I promise you to at least stop them. Because of my leader, because
in the capital as a vice governor, or even higher. ah. So this is one of my real intention of coming back as a governor of the province, to minimize or to stop this problem in the province of Kalinga. We have to respect. While we are saying Paniyaw, we always say that, yeah, Paniyaw, Ngilin, Bain as the core values of Kalinga. But all the while, we do not practice. We allow this to happen. Where is now the respect? Where is the Paniyaw, Ngilin, Bain? No ibain mo ti kabodong mo, no kabain mo ti tao, hamumot ang iskwatin di jay, sa di kuana. You have to respect, because that's really the DJ Kwatibodong, it's the respect of the property and to protect life. So once nga gamti problema nga ro diay no nakapkapsut ti tribom, lalo ka dagito ka Ilocanuan, lalo dagito kwa get can I get 1 minute to just to finish my. Okay, thank you. No kuha kami niya, no hamong kami nga kuha ka talaga dito, talagang implement nga with force. Kasi talaga nga kay talagang tuloy-tuloy lang. So we need really a very strong leadership for this. A political will to implement what is really for the welfare of our people. And besides, we believe that the law applies to all. Yeah? If none, nothing at all. So we did that really. Thank you so much. Okay, thank you so much. Yung timer po natin is now adjusted to 3 minutes. Sige. Exceptional circumstances. Joke. So if I would like to encourage yung mga candidates natin to stick to 3 minutes kasi marami pa po tayong question. Mas maganda kasi yung masagot natin, sir, yung mga iba pang tanong ng netizens. Anyone who wants to answer po yung question? Thank you. Katag Paisujay, again, good afternoon. Paisujay Baga po, na-mention ni Kwa, po Josel. Kat tigandat tayo mat, kat jay talaga nga kinalinteg, hustisya para kadagito'y kakailian tayo ngay Kalinga. Nang runa, dagito'y biktima iti squatting, apo. Didi pa naglaklikaw ko, nagadunga talaga. Kat may isa nga dati programa tayo jay law and order. Kat dapat nga talaga, mamatiyak nga tiilig Kalinga, sana masapol dati may isa nga strong leader with strong political will nga adda tidakkel nga puso naman nakaawat nang nangruna kadagiti may dasdasig ket deta ti may isa nga gandat tayo jay matulungan tayo dagiti kakailian tayo walking the talk nga kunada ta nagapu tayo met iti serbisyo, and we will support Kalinga for napigpigsa nga law enforcement, of course, providing for the needs of our law enforcement agencies, Armed Forces of the Philippines nga mang-implement whatever court orders nga rumwar. Kat may sapay gaming kat talaga nga dapat ko respeto. No sinuti dati papil na, iso ko mati masurot. Tanaga doon nga talaga ti kwa, bot, antay nga bagbaga, maglilinis, even our tribe. Nga mahafak mat gamin, half igorot and half tanudan. Katigay papapanami nga talaga kasanungay dahito kat kailyam iso nga rod dayta nga dahito kabsat yung aganda tap no pagtitinulungan tayo iti problema. Very prevalent gamin ita problema ti squatting kat adamat kuma ti pagsardingan na. And we respect the rights of other peoples nga dayjay nga muna nga dati papilda. Kat jay ti maysa yat kuma pagtutulungan tayo. Tayo observe tayo adamat yung core values tayo nga ngilin paniyaw ken biin. Ngem dapat kuma diay mai-promote tayo nga dayay nga pamati nga core values ta kayo kat nakaangkor iti panagbuteng ken pamati ken ni Apo. Jay ko mabalance diay ken dati panang kita tayo nga talaga nga napigsa iti kinalinteg hustisya with the presence of our both our uniform services nga mag-implement whatever orders coming from the court or dati panakitungtong dagitoy lalakay tayo dagiti pispak holders tayo marespeto kumano inya iti adda nga nagtutulagan. Kat diay kuma nga kinalinteg kat
fair kuma. Fair ti application na. Han ko mga sabali ti kanalinteg para iti binodngan, sabali ti kanalinteg nga may apply para kadigitoy immigrantes. So there should be a balance that justice anang nangurona panggap ti squatting ket balance can fair for all people of Kalinga. Thank you very much. Sige po, sir. Nice issues nga na-erase. Okay? Dito yung panggap ti squatting, kit lodge talaga iti office of the governor executive positions. Okay? Because this is implementation of the law. No, congressman ka kahit biyangam ti implementation of the law, di pa governor ka garud, mayor ka. Hanga mabalin di ay. But ti trabahuin mi lang nga congressman ijay, i-review mi kuma, ta duwa ti function ti congressman. Lawmaking and the oversight function nga trabaho ti congressman nga kitanda no agpayso nga mi implement dayto yung halinteg. Kasi no hang nga mi implement nga isto, ijay dang i-review tapno agnayon dag supplement dano anya ti aramiden tapno sigurado nga may implement iti linteg. Kasjay ti trabahon iti congressman. Pero kasi taga Kalinga tayo, maawatak ti rik nato ti Kalinga kasi taga Kalinga tayo. Adda ti bodong umiriral. Ti maitulong ko si congressman maki-coordinate iti probinsya and then dito local government units ta papigsain tayo jay implementation ti bodong met lang nga maki hand on hand iti law enforcement. Kasi ti law enforcement ti matutukan talaga police ken executives or iti implementation ti court orders dagita ti mang implement. So kanyak tumulong nga dagito kakailyan tayo jay Peace Corps nga kung kunami jay tinglayan wenno lalakay nga mga implement ito linteg jay kumati tumulungan da. Tumulong nga iti organization na tapno kastaket ipakita tayo kuma nga daytoy bodong tayo ket kaya na nga tulungan iti law enforcement. Jay kumatian na handa ko mga pabor iti bangir gapulang ta kabagyam isuna wenno kailyam isuna. Kasjay ti mabaling ko nga maitulong as a congressman. Kasi ti bodong tayo talaga nga once nga nakaset in nagbagin ti binoggan dayta ure nga binogman irespetum kuma no talaga nga respetuom ti bodong tayo nga taga Kalinga. Kasjay met ti mapaspasamak. Ngem tata medyo mauawan diay so as a congressman mabalin nga tumulong nga mang organize ka digitoy through the governor and the mayors iti province tapno pagtitinulungan mi ta ma-implement nga isto iti laws tayo iti Kalinga. But as a congressman iti Congress ti maaramidak ditoy i-review mi in the oversight function of the Congress. Ta makita no anya ba ti problema iti implementation nga adda pa lang ti squatting ditoy nga dalinteg tayo nga bawal iti squatting. Tapno ma-improve di aramiden tayo iti improvement na. Di apo ti maibagak. Thank you very much. Thank you once again. Nagpintas yung question ta data ti prevalent issue dito yung Kalinga, squatting. In land registration, there are issues, no? Naka-land registration diay alisto. Diay manalon hanggang naka-register. But there is a law. We must follow the law. Adu ti policies tayon, standing policies on land registration, on land ownership. As a vice governor, we will just add or supplement how to implement these policies. We have to strengthen partnership with the line agencies who are concerned with this, like the DNR and the law enforcement. We have to strengthen partnership with the enforcers, no? And gapungarod that the function the vice governor get legislative function, we are focused on the policy making, law making, no? But there is also a kunada nga extra legislative function, and that is mabalin tayo nga conduct the dialogue so that napintas the transition na from the squatter to the landowner. We must be fair to everyone. We must be fair with Kalingas, meaning to say we have the natives and we have the immigrants. Pare-parehas kumati treatment tayo kadakwada nasa ukon. Thank you very much. Thank you, sir.
Actually, I do have a lot of questions from our netizens. Pang second question na lang muna before we turn it over to the panelists, no? So, for the second question, this is from George Padilla of Senro. Ang question niya po is, what will you include in the executive legislative agenda that will promote environmental protection and conservation? And how would you ensure that your agenda will have a big impact to the communities? Repeat the question. What will you include in the executive or legislative agenda that will promote environmental protection and conservation? And how will you ensure that your agenda will have a big impact to the communities? May I be allowed to answer the question? Okay, the agenda. When we say executive legislative agenda, this is a process wherein the line agencies, the executive, and the legislative department will sit together to make a provincial plan. So with that, it will be the lead agency, is the DNR on environmental protection, no? And then, may tulong tayo as a legislator is to support and to approve the plan in the legislature through an ordinance. So aggregate the planning of the executive, and then we will make the appropriate ordinance so that this plan will be carried throughout the province. And number two is, of course, the financial support, the appropriation. And I believe that with that, we can support the program on environmental protection. Thank you very much. Once again, good afternoon to everyone. Yeah? And to the lady who raised the question. Actually, when we say executive legislative agenda, it is a formulation of a policy drawn by the executive and the legislative. The purpose of which is to at least craft the policy and at the same time to put up an allocation or an appropriation for this, for the implementation. So the program that have to be implemented in preserving our natural resources is, of course, to at least determine what are the factors that may exploit our natural resources. But because it is true, this exploitation that will at least affect or will give a big damage to our environment. Say example is this, Makilala Mining Corporation. Why we allowed this Makilala Mining Corporation to operate or to extract our mineral resources in Pasir when there is no consultation yet undertaken by the citizens of the downstream like Tabuk City and Lower Pidokpok, of course. Because while we appreciate this to generate taxes or revenues for the national government, but it will totally damage our rice field because of the effect of that residue that will be eroded from the tailings dam down to the Chico River, and that will go to our rice field. As an example is, as an experience to this during the Batong Buhay gold mines. And this, I believe, is a very big problem because while we respect that these are national imposition because of the operation of these natural resources are national imposition, but we still have adalat ti biyang tayo nga lokal
no ti pamati tayo ket makadadain iti aglawlaw lalo na iti environment iti natural resources tayo. Ayan, thank you so much. We had 2 questions from the netizens. We will proceed now kung meron pa pong question from our panelists. Mabalin nga sumong Ay, batidya po. sorry. Ay, may dalawa pa. Sorry. Well, although the question pertains to executive legislative agenda, mapanak na tayo legislative. Kasi in other problems of the province, as may isa nga ama, no, sino man ti madutukan nga representative, you cannot exculpate yourself. Ano mo nga ibaga nga awan tibiyang mo. Dapat ada ti makibiyang ka, makialam ka. Ti may sa congressman, tulungan na iti local government units. The executives of the LGUs, nga pagbasaran na no inya ti programa na nga, isangat na nga diyan ato i-defend na. Crafting laws or looking for funds to support the initiative of the local government units, starting from whatever crafted at the barangay development plan, the municipal development plan, as well as up to the provincial development plan. Concerning hanlang peace and order, kasi problema ti squatting, also concerning the environment. Dapat makialam ang isang congressman, not necessarily doing the job himself intended for the local executives. Kasi dahi takot masapol ti collaboration, close cooperation, ket ti maysa ko mga nagtakem, maysa congressman, amuna nyo inya ti mararamid iti maysa nga ili. Ket amuna met no kasano nga tumulong. You cannot just exculpate yourself, escape from the responsibility nga awan tibiyang. Dapat makibiyang tayo apo. Kasamat kanya tayo nga inumili. Di ko na tayo nga dapat sibabangon tayo, aware tayo no inya ti mangyayari. Kasla dyan na-erase that problem about our environment in impending threat to our environment, especially those that will be affected by the mining issue. Kat kasjay tigi kwa tayo, nagadunga talaga. So, ti may isang dito kapsatyo, tumulong tayo in close coordination, collaboration with all the local chief executives from the provincial level down to the barangay level, consulting continuously to know kung anya ti kasapulan dakat isumot iti isang tayo di kongreso or the line agencies just like the DNR, whatever we could support and collaboration with the DNR tapno maprotektaran mat iti environment tayo to ilig Kalinga. Thank you very much. Mayat kadatawin niya, tano makita nga ada coordination talaga ti province of Kalinga. Dapat gamin tilinteg, ti mararami talaga province and congress ket may sada kita. Kasi ti pagbasaram ti congressman nga ipan mo ije national nga arapa from the ground, from the province, municipalities and barangay for local application niya nga national. Now, mayat piman, dahito yung opportunity at least nagkikita kami ti local government officials aspiring tapno no adagasat mi kailangan ti close coordination collaboration kasi kanyak di arapap iti ili ti represent ko ije nga to so nga at the right ko nga mga mo iti executive and legislative agenda iti province of Kalinga ket makitulong ak kadisuda numan da kayo nga duwa adaman ti maysa nga isingit ko nga the best nga makatulong iti environment tayo tapno protektahan to ti environment to ti Kalinga. Ta isumet lang ti supportarak iti Congress no iadap iti local. Adangay iti research iti national iti environment tayo. Iti Cordilleras kit isu iti nabatbati pay nga haan pay nga na-deplete iti forest reserves forest hindi kinabaknang da forest wealth da kasi resources okay. Ket ti maysa nga rason adda gamin ti local nga mararami dito nga jay practice tayo dito Cordillera. Kas da ijay payaw, adda jay practice da ijay nga mang-maintain iti environment. Adda ti tiyempo ti panag-apit, adda kasto nga tiyempo, fishing, panagkakat iti mula kas jay. Ket dito Kalinga, adda nga jay ugalit tayo nga imong system. Ti upper nga, nubagim diyay, amum dapat ti kasta mga mang-protectar king kwa na. Local nga conservation practices iti province of Kalinga. And then, no aramiden ti kumanti Kalinga isu nga iti isang ato iti Congress iramiden ti iti lindig tayo kasi napintas tayo ngay awan met ti batas tayo iti Cordillera idi awan pa iti government tayo ngay napintas met ti forest tayo dagiti tattao nga mangusar iti forest resources aramiden ti balayda aramiden damet nga mahanga depleted iti resources tayo nulang usaren tayo daytoy nga imong system ilawlawag tayo no anya daytoy no aramiden tayo basta diya nga
it's a practice, local practice nga aramiden da to protect, preserve, and how to utilize the resources. Kas jay di ay. Jay ti mabalin ko nga inayon kasi napintas dito. Actually, adan iti naarami ti DNR nga imong system nga practices ngem haan pay nga ma-approve ijay Congress. Kasi awan ti mga sponsor mga ramid iti dayto nga linteg. Ket as an indigenous people of the Cordillera Kalinga isunti ti maysa nga priority tayo ma-recognize iti practice tayo ti Cordillera Kalinga nga napintas nga ikasta mga mayat iti environment preserve for the future generation. Ket proud to diay ta usaren dan to iti daddu mapay nga province no ma-approve dayto iti Congress. Thank you Apo, thank you very much. Ayan, thank you so much. Dispensarin nyo tatay. Okay, we have a lot of questions from our panelists. So ganito na lang siguro, no, para you will have a chance na mag-ask ng question. So you'll ask the first question. Sino pa yung mga nagtaas ng kamay? And then sunod siya. And then punta tayo doon sa mga estudyante. One of you will ask the question. So magpili muna kayo. And then sino pa ang sunod? And then si KSU. And then after siya. Okay? Ganun na. 1, 2, 3, 4, and 5. You introduce yourselves and yung organization or school kung saan kayo galing. Thank you. Hello. Sound check. Then pagka malam tayo, amin, karkaro na gito'y natataraki kin magigiting political candidates tayo dito Kalinga. So, my name is Mark, one of the young writers here in Kalinga, specifically from Goro Press, Cordillera. Katadalang iti, can I ask 2 questions, ma'am? Orokradak lang di mahiwagang notes ko? Dito first nga questions ko kat during elections, many of the politicians, many kathanmat nga amin. Kat ado nga di makunangay nga pangako, promises, nga most of those promises kat napako. So, nung mga bak kayo, anya ti aramidin nyo, tapno may patong palyo dagita nga ibagbagayo tatang nga elections, dagita nga promises yo. Ken anya ti pruweba nga kaya yo nga implement dagita. Di ti first. And then the second, simple lang. Anya ti advantage you. Para kanya ti advantage mo. Dagiti dadu mga candidates. Okay, first yung question niya kanina. Parang yung kanta ni Freddy Aguilar. Bayan ko, nasan nang yung pangako? After ng daw, ito ay napako. So, hindi ko malaman kung ano ang question mo. Yung, hindi niyo ba, question mo, yung parang, your promises, are you going to follow them through or mapapako? Parang ganun, or hindi? Ano ang pruweba na kaya mong panindigan ang pangako mo? Dejelatan. Anyan to ti maging proof me nga napanindigan niyo po ang inyong mga pangako. Umununa ka na digiti gubernatorial and vice gubernatorial candidates. Okay. Thank you for that question. Yeah, that's really happening. Yeah, but for my part, you have tried me. Yeah, pinadastakwet nga na gobernador ti 3 terms. Yeah, kat ipatumpal ko mat amin. Actually, I was awarded 5 times Shield of Good Local Governance, meaning to say, I adhered to all these promises that I promised to our constituents during election. Sinirimuran barok di tourism, because ado ti politiko nga man tuli-tuli, bis nga tourism kuna nga tourism, yeah. Diyay. So baybayang barok. And you could, kitaim the track record ko. As a person, and as an officer of the province during my term. Ibabalik mo, i-verify diyay. Yeah. So I could assure you now that whatever I say, I can do it. If I say I will stop
If I say I will stop squatting, if not to minimize, I will do it. Just what I told you. Yeah? Jay backing ka. Kay sera-sera. Yeah? So that is one thing that I could offer to this province. And take note of that. Yeah? Okay. Second, yeah. DJ ibang mangyari sa hospital. Tata. When I was governor in 2010 to 2019, yeah, at the Agas, at the doctor, hanga may pan ijay, kuha, Jay Conner, iti maopera. Ito ayan tayo. No rumwar ka sa hospital, I enroll you. If you are confined, I will enroll you with our PhilHealth because we allocated 20 million for the PhilHealth enrollees. No agsakit ka, I enroll you, rumwar ka, awang bayadam. No senior citizen ka, no may confine ka, rumwar ka, libre. Dapat iti balon mo agas, habo ka tangin tiruar. Tata, ado ti reklamo. And that is why I will kaliga siya is coming back to reform this and to improve this problem now with the operation of the Kalinga Provincial Hospital. But I beg you, na kayo nga taga Guru Press, because you are never endorse any candidate because I believe that once you are that, no dakat media, you have to caution also not to endorse any candidate. Thank you. Ayan, thank you so much. So, General, yes po. Thank you. There were two aspects dung sa question ng Guru Press. One is, how would you ensure nga jay pang pangakom kat matungpal ta mo da tulian? The best way indeed to gauge the sincerity of a politician or one promising to do this or to do that is to check the track record, service reputation of a candidate. Diyan nga itikwa, that's the open book, han nga maituli. Just like all of us here, you could at least go back 8 years. What have they done as a government officer? And my life is an open book. You could already research what have I done for the last 8 years, especially for the people of Kalinga. For the people of Kalinga, one of their issues, magbagada ka taon tulong tayo dito eh. But in fact, when I was the Chief Management and Budget of the PNP, I gave priority for the allocation of resources here in Kalinga. For example, the completion of the Libuagan Police Station. Problema ti squatting dita barracks, Camp Duyan. I was the one who look for fund and napaalad day tabung intero nga kampo iti Camp Duyan apo. Even the distribution of patrol cars. For example, just recently, nakasampat iti duwa nga na-request tayo even though I am retired. Sumampat iti duwa nga lugan, one for Tabuk City and one for Rizal. And other things that narigat kami nga iyang angat ti bangka. And to prove that we can do what we can is to check the track record of a person. Inya tinaramid na at least for the last 8 years. Tadi ay tihang nga mailibak, the open book of each candidate. Kasi tatagamin nga talaga nga timpo ti election katapo. Everybody of us will promise heaven and earth. But the best way with which to gauge the sincerity, if one person indeed can do that, is to go back at least sa service record niya or service reputation niya. Thank you very much. Okay. Para kanyak met, mayor nak ichitinglayan, nagkumpanya akmet itinamintalo ichitinglayan. Ket dagijay met ket inaramid kumet dagijay imbagbak iti munisipyo ititinglayan. Damagen yu ti tagatinglayan, tapno mapnek kayo ijay. Nag 3 terms nak nga mayor iti munisipyo inaramid ko na i-deliver dagijay ibagbagak nga platform ak iti munisipyo ititinglayan. Inaramid mi iti tongrayan unoy continuous progress iti munisipyo ititinglayan. So di ay ma-check you no talaga nga tulinak.
So para kanyak, dagito ibagbagak tatta, kayak met nga takderan, kasi inaramid kun ijiting layan. Natakderak dagiti imbagak itim namin talo nga eleksyon, kahit nang sawin, matakderak met lang di ibagbagak tatta. So nga da kayo nga kakailyang nga taga-Kalinga, hang kayo agduwa-duwa, no kailangan nyo ti prueba, papan kayo di munisipyo ni ititinglayan. May kadwa nga question. May kagawa question. Anya ba ti advantage ko? First nga advantage ko, nga agbaling nga congressman, I am a mayor for 3 terms. 9 years na nga nag-serve iti munisipyo ti Tinglayan, napadas ko aming nga serbisyuan, ti aming nga klase ti tao iti Tinglayan. Ket dagiti concern ti ili nariknak ken nakitak. Ket no mapanto iti congressman nakasagana akta iti Tinglayan nakitak ti concern ken aspirations iti panagrikus ko ti intero nga Kalinga nariknak met lang ken nakitak nga the same aming nga Kalinga i-share that ti aspirations iti Tinglayan. Ket no dak iti Congress kayak nga i-represent dia amok ti ibagbagak kasi amok ti sitwasyon iti lugar ko nga Kalinga. May kadwa ti trabahon ti congressman agaramid iti linteg. Being a lawyer, dakkel met ang advantage diya ti isu ti profession ko. Mas maawatak ti linteg. Nalaklak nga aramiden kasi may sak nga abogado. Kaya ka idibate ti aspirations to Kalinga. No datayo ti exit ijay Congress. May katalo. Na-prove ko nga kayak nga idaulo iti ili. I have proven my leadership iti municipality ti Tinglayan for 9 years. I have laid the municipality of Tinglayan to progress. Iti dayto nga leadership, iti dayto panag akem ko as mayor iti Tinglayan. So no kayak nga ilid iti maysa nga munisipyo iti Kalinga nakasagana nga i-escalate ipangato ti services ko ti intero nga Kalinga kasi nasubukak nga ilid ti municipality of Tinglayan to progress. Ket anya ti ket nga so ay no kinayak ti Tinglayan nga ilid iti progress ready ak nga mangilid iti province of Kalinga iti progreso tayo nga taga Kalinga. So nga diay ti makita nga dapat nga kita nyo nga butantes ti taga Kalinga ti consider diay. Ken pangupat, let's make history. Dayto ti gundaway tayo nga makimarcha kayo kanyak tarami ipakita tayo nga kayan ti ubing nga idaulo iti ili na nga Kalinga. Salamat abo. Okay, adapay. Ayan, Sir Langkit. Dapat duwa nga question kit duwa nga time allotment also to be fair no. Of course, thank you for that question. Ito di bagbagada no adu kano ti pangako ti politicians nga napako. But sometimes handamit dagiti ka citizens sayo handa makita dagiti na performance mit dagiti politicians sayo. Ado nga politicians ni nakaaramid mi tinasyaat. They have been well performed, but sometimes hangin may pa-black amin di ay. As for me, dahil pa nagtuwal to nga board member, my first ordinance is to raise the allowance of barangay health worker. Ket kimato ti allowance na the health workers. Mikadwang inaramid kong ordinansa, gumato ti minimum wage ito Kalinga, and it had been approved. And that is my lawmaking ordinance. Hanto yung nakurang ijay. And as to infra, I made a resolution to cause for the fund sourcing of a bridge in Balbalan. That is the Postboy Bridge, Madamata Tajaji Bridge. Nagtitinulungan mi kada Vice Governor, of course, with the Governor. But I caused the resolution for its funding na. Another thing that I did is, siya lang ti board member nga nakapatakder ti gymnasium. Ijay Tinglayan, and of course, ijay nagtitinulungan mi mit diay gymnasium ijay STS Pinokpok. So adupay, no? But I'm just showing you some of the concrete evidence that I perform well when I'm as a board member. I'm a lawyer and aligned with my the function of a legislative as chief legislative, and that is for the vice governor. I am a civil engineer and I have been exposed to planning, execution of projects, and how to sustain a project, a program. And I did that when I was a municipal administrator of Pinokpok.
DJ Apo, dagiti sumagmano nga naaramid tayo as public servant, iti tayo nga kalinga. And if given a chance, no may tuloy may kantayo kumati chance ang ituloy dagitoy, ay na mapagkasatan tayo, ituloy tayo dagitoy nga simple but concrete examples of programs that we did or we have started. Kat sapay kuma, ito yung kalinga, maadal tayo ma-appreciate na giti performance na giti politicians, adupay ti performance of politicians nga dapat nga makita tayo. Thank you very much. Exacto. Okay, thank you so much. Before we go to the other mga panelists natin, we'll have a 3 minutes break. Tamangan tayo pa niya. For mag-CR din yung or mag-ano muna itong mga candidates natin and also our panelists. So 3 minutes break, we'll be right back po. May tuturing na makasaysayan ang paparating na halalan ngayong taon. Maliban sa midterm elections, ay magaganap din ang kauna-unahang farm parliamentary elections. Para sa halalang ito, gagamitin natin lahat ang bagong makina, ang Automated Counting Machine o ACM. Paano nga ba bumoto? Gamit ang ACM. I-shade ang balota ng naayon sa inyong mga boto. Ang balotang gagamitin natin ay may kapal na 90 GSM na lamang kumpara sa dating 165 GSM. Pagkatapos bumoto, ay i-feed sa makina ang iyong balota. Ito ay may auto-align feature upang maiwasan ang paper jam at mas pinabilis ang pag-scan ng iyong boto. Lalabas ang ating voter receipt, maaari ulit i-review ng botante ang mga kandidato na nakasulat sa resibo kung tugma ito sa kanyang binoto. Pagkatapos ay maaari nang ihulog ang resibo sa itinalagang voter receipt compartment para dito. Napakadali bumoto gamit ang ACM. At nariyan din naman ang ating electoral board sa araw ng halalan na handang tumulong sa atin kung sakaling nahihirapan pa rin tayo. Nakaka-excite ang mga pagbabagong hatid ng teknolohiya sa ating demokrasya. Totoo ngang ang 2025 ang panahon ng mga bagong halalan para sa mga bagong Pilipino. Handa na ba tayo? Alam na ba natin ang ating gagawin? Sa araw na to, pag-usapan natin ang mga dapat at hindi dapat ginagawa sa pangkampanyahan, lalong-lalo na ang mga pang-aabuso. Kaya simulan na natin itong 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan. Sa pagkakataong ito, para sa 2025 national and local elections ay tinatag ng Commission on Elections ang Task Force SAFE o Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections patungo mula doon sa Resolution 11-126 at Resolution 11-127. Ang pawang resolution na yan ang nagpapairal na ng umiiral na batas patungo sa kampanyahan. Ito yung Magna Carta for Women, ang ating Safe Spaces Act, ang Anti-Violence Against Women and Children, Indigenous Peoples' Rights Act, pati na rin ang Philippine AIDS and HIV Act at iba pang mga batas na umiiral sa Pilipinas patungkol sa paggalang sa kababaihan sa vulnerable sector sa kapwa-tao. Ang mga batas na ito, pinapaalala namin sa ating mga kababayan, sa ating mga publiko. Umiiral na ito bago pa man ang maghalalan. Ngunit ninanais ng COMELEC na kailangang mapatupad ito tungo sa patas na halalan patungkol sa May 12, 2025 at national at local elections. Hindi pinapayagan ng COMELEC ang anumang uri ng bullying, discrimination, pang-abuso o harassment, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa edad, ating paniniwala, creed, ating relihiyon, ating race, pagiging babae o lalaki o anumang orientation. Dapat may paggalang sa kapwa-tao, dapat may paggalang sa batas at higit lalo dapat itong gawin sa pangangampanya kung saan nagnanais sa mga kandidato at politiko na kunin ang ating boto at maluklok bilang tagapagpatupad ng batas o tagapag-akda ng batas. Kaya sa ating mga kababayan, gamitin din natin ito bilang basihan kung dapat ba nating iboto ang isang kandidato o hindi. Marunong ba siyang tumupad sa batas? Ginagalang ba niya ang kababaihan? Ginagalang ba niya ang kapwa niya Pilipino? At higit sa lahat, kaya ba niyang gawin base sa kanyang mga kinikilos ngayon yung kanyang ninanais gawing tungkulin kapag siya ay nahalal na? Ito ang 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan.
Hello po! Alam nyo ba na mas pinadali pa ng COMELEC ang pagboto para sa mga nasa vulnerable sectors? Para sa ating senior citizens, persons with disability at pregnant voters, May early voting hours nationwide. from 5 a.m. to 7 a.m., pwede na kayong bumoto sa mga voting centers at piling malls. Iwas sa maraming tao, mas safe para sa inyo. Kaya huwag mag-alala. Maginhawang pagboto, sigurado! Ang COMELEC po ang mag-aalaga sa inyo. Serbisyong may puso. Tara na! Okay, exit tayo manin. Dito is forum. Earlier, before we went for a break, dagiti nakapila nga questions from our panelists. Now, we will go straight to the next na person who will be asking the question. Sino? Yan. Please state your name po and your organization. And then after her, we will do one yung yes or no question para ma-inter natin yung mga questions. No? Matanong natin lahat. Okay? Yes, ma'am? Hello, hello. Hello po everyone, I'm from Radyo Natin. And this is my question po sa mga ating kandidato. Magandang araw. Ano yung nakikita mong future ng Kalinga kapag kayo po ang naupo? At ano yung sa tingin mo ang may malaking kakulangan na kailangan ng ating probinsya? Salamat po. Ay, ulitin ko po, sir. Una, sir, is ano yung nakikita mong future ng Kalinga kapag kayo po ang naupo? At ano yung sa tingin mo ang may malaking kakulangan na kailangan ng ating probinsya? Okay, Salamat. that's a very good question. No? As a challenger and a former governor for that. Yeah? Of course, that's why I'm coming back as governor to continue with this Kalinga Shines. No? Kalinga Shines has many yung elements. This is not just a statement or brand. It is a comprehensive development agenda and our guiding principles in delivering services and progress. This is yung Kalinga Shines, no? Usually, ngayon kasi napalitan ng Kalinga Luminawa, ano? So, parang wala nang continuity yung mga development programs that are crafted for this Kalinga Shines as a direction of our province towards progress and development. We started this and we launched this during my time as governor, and the late Congressman Manuel S. Aguilar was the congressman. Yeah? So we launched this. So we were able to succeed on this because we started many programs. One of the successful program is the Pumiyaan Poverty Alleviation Program, wherein we go to the barangay to identify the weaknesses of every barangay, why they have a very high poverty incidence. No? Because at that time, in 2010, when I was governor, 43% yung poverty incidence natin. So with this approach,
and with our partner agencies like the DTI, the PWH, the Office of the Congressman, then DOLE, and DepEd, with all these partner agency, we were able to address these weaknesses. And so these poverty incidents went down to 23%. That's why we graduated from the club of 20 poorest provinces. That is during our watch. So this is the #1 achievement that we have in this Kalinga Shines. So if I will become again, if I get elected again as governor, I will continue with this program since it is not, hamot kami ilibak ka diyata yung, we were awarded 5 times, Seal of Good Governance with this, okay. Or 1 minute. I will use the time of my opponent. 3 minutes. Because this concerns, Okay, sir. okay, Sige, sir. this We have 1 concerns minute. the province. What direction shall we do again if I get elected? And this is an assurance to our people. Nga mangabak tayo, improve tayo yung services yung provincial hospital. Dayjay pasapol ma-stop detoy pinaglalaban ti Bodong. Nagupas ka Bodong. Awanin ni tribal war. Because during my time, modesty aside, awan nga ti tribal war, even you can look back with that record. Awan nga ti maybe siguro na nagasgasa takla because during that time, awan ti tribal war. And one thing more nga talaga is the fiscal management. No kas ano tayo nga usaren ti kwarta iti probinsya. And 3 minutes is for my... Sir, okay na, sir. Sorry. So, yun. Thank you so much. Sir, ano lang talaga, 1 minute is our max extension. So, sino pa po ang gustong sumagot dun? Okay, sir. Okay. Medyo timer, takikita. Okay. Division kay Tikalinga, nagtagaw tayo nga congressman, makitkitak Tikalinga as a progressive province, a center of commerce and tourism. Dahito nga ti future ti Cordillera nga Kalinga. Nupanggap ti commerce, adu ti maaramidan iti Kalinga. Nagad adu pa nga gateways nga mabaling nga sumrikan iti business. Kailangan tayo lang nga i-develop iti business-friendly environment. Ket nukas dyan nga, ket yung nga napintas, iti business iti Cordillera, ay dito yung Kalinga, suportaran tayo iti tourism. Ma-improve ti tourism industry, tapno at the support ti business. Kasi no, tayo lang tayo consume dito Kalinga, kurang tayo. So kailangan to i-invite, dito yung tourist, ay ti tourist, tapno pumigsag, boom ti business tayo, ito yung isuti oferan tayo. Umad adupay iti trabaho. Domino effect data, no maarami diay. So, diya iti parang kita iti province of Kalinga, no agbalin tayo nga congressman, a progressive Kalinga, a center for tourism and commerce. Anya ba ti problema nga makita? Tata, di ba ti second question niya? Para kanya, ti number 1 concern dito ikit on the matter of health. Kasi napadas mi, iti municipality of Tinglayan. Amin nga i-refer mi nga mga ospital, iti Tinglayan, madida dito yung umayan, nga Tabuk. Okay? Two-way referral, i-refer to dapat iti provincial hospital. Ngayon, madita yung nga taga Tinglayan. Tiket dagat Luis Hora, iti Mountain Province. Luis Hora. That is a DOH hospital, a national hospital, timang punpundo. So nga, mas napinpintas si services da kasi national government. Ije tuwe garaw da CVMC nga isupay ti kapayat kaya ti tawapanan. Ije Baguio, BGH, pati pa'y dito'y anya diay apayaw. Kit apay nga awan ti kastoy tayo dito'y Kalinga. At least no, the national hospital masuportaran iti province. Tatulungan ti province iti district hospital, tapno mas napinpintas iti services. Kasi di Tinglayan, arapaap mi ti adda ti district hospital iti Tinglayan. Ngem, ingana tatahan pa'y. Di pondongan ni elat hampang nga ni-implement.
30M niya diay. Hampay. Complete set iti architectural designs and plans na diay. So diay, as a congressman, nung pantay ujay, diay ti number 1 nga aramiden ti nga linteg, nga da kumamit, linteg nga mga ibaga nga tumakder iti National Hospital dito province of Kalinga, ta sumrek iti dakkel nga pondon iti government, kas da dagita malasakit sumrek, umadu ti employees tayo, doctors, pumintas iti development. Jay iti makita nga problema tayo Kalinga, nga kailangan ko yung i-address tapno sigurado nga adamit iti well-being, health, welfare dito yung kakailian to. Salamat apo, salamat. Thank you. Kat dito nung mga kabsat yung apo, yung programa kat yung serbisyong bumaruan losan nga dako iti service nga makadanon ka rito iti tao nga sa pasap. Kat yung ludyan agenda, tapno maklarify, narigat gamin ngay nga sarili kang agplan-plano as a congressman, that your plans are not aligned with the social development goals both of the National Economic Development Authority and the ambition natin 2040 from the NEDA and DBM. So our program nga Ludan Advocate naka-align ijay. So this Ludan agenda is very doable. Just like for example, dito talnakin kapya, law and order, naka-align apo ijay. Ta masapol nga talaga nga dati talnakin kapya. Naka-align apo ijay medium-term development plan, social development goals of NEDA as well as yung ambition natin 2040, as well as yung pangangailangan natin yung uplifting health and social services. Of course, one of our priorities, given the chance, is ma-nationalize ko madagiti hospitals tayo. Tap ma-addressan iti problema tayo panggap iti nasalunat. Panday lintig di ay papananaapo di ay. Kastamot ka di ay subsidy, kasapulan para iti salunat. Then, of course, iti plano tayo, iti development, kat talaga nga nakaangkor man yan. Ijay National Development Plan tayo. Nakaangkor, ijay NEDA. Kat very doable na gayay. Because you cannot do, or you cannot just come up with any program not aligned with the NEDA. So the development plan tayo iti Kalinga, kat of course in consultation with the all local government units, kat adan na ginesabsabitan from the barangay development plan up to the provincial development plan, naka-atsyon diyay dapat iti gandat iti may sa congressman ta isuna iti mga ibirok tumulong ag birok ti pundo ta ma-implement ijay babaapo. Then also development agriculture nga kahit tayo nga sublian importansya, naka-atsyon manen ijay plano iti DBM ken NEDA. Masapol nga nakaangkor am amin ti plano ijay. Trabaho ti may nga kwakat yagbirok ti pondo nga talaga. If your programs are not aligned with those agencies, nga mga aramid iti national plan, narigat nga ilaban mo iti kongreso tapno ma-approve di gayay planom iti probinsya. So again, yung education nakaangkor diyan. Gamin ti target, gamin ti ambition 2040 kat hanlaeng nga alleviation of poverty. Very ambitious jay 2040 agenda. Nga awanan iti nakurapay. Kas latoy ili nga Kalinga awanan iti nakurapay. But from the 2023 to the 2028 social development goals of the government, kat dapat ma-alleviate iti poverty. Kas latoy ili tawag Kalinga, bumasit ko mati nakurapay, mariknan iti tao iti progreso. Kasi apo, thank you very much. Good afternoon once again. I envision that Kalinga will have a progress. I will have a progreso kumati Kalinga in the near future. And we call the youngsters sumali kumadag iti kay ububing iti progreso ti Kalinga. And I believe mamatiyak education for the youth is important. No magasatan tayo nga Vice Governor, we will see to it that there will be scholarship programs for the youth, for the deserving and qualified students. If I will be given the chance to be the Vice Governor, we believe that in order to have a progressive Kalinga, masapul good partnership with the sectors of the community. We need to empower our community members
We need to empower the women. Masapol matrain dagiti kababaihan iti nga agnegosyo kas dagiti small medium enterprises. Masapol masurwan dagiti umili iti scientific agriculture. Masapol ma-develop ti agriculture tayo. Ada yung tradition, nakurang yung traditional ways tayo. At dami ti Department of Agriculture namang suro ka tayo. We need to train our constituents. Ngamin, hanga umanay ti laing ti politicians nga mang-improve ti Kalinga. Dapat amin tayo ket agserbi dito yung Kalinga tapno agprogreso ti ili tayo. I envision that adanto kumamit tiwala yung umili kadagiti politician. And that is making an ordinance nga dapat masustain the principle of transparency and accountability in the offices. Masapol nga ma-access dagiti komunidad, dagiti member to umili ti records sa probinsya as to its budget, as to its implementation. Masapol na transparent, tapno at natiwala ti umili. Well, we will make ordinance for that. Kakailyan nga taga Kalinga, ulitek manin. All of us, amin tayo, kaya tayo agprogreso ti Kalinga, pangaasi tayo, tagtitinulog tayo. And that will start with your exercise of right. Masapol nga agpili kayo ti deserving leaders ti Kalinga. Hanto kayo kumang iluklako ti botos tayo. Amen. Da kayo nga kabataan. Respect inugiyo ti if we want good leaders. If you want to be good leaders in the future, respect yourselves. Hanyo ilaklako ti botos yo. Pangaasiyo, tagtitinulong tayo. Da kayo nga community members, da kayo na dumadung nga sektor, agtitinulong tayo. Mang-develop ini tayo nga Kalinga. Thank you very much. Ayan, thank you so much. Your next question, I think from the... Yes? Sige, sige. State your name and your organization. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Terson Patilang from Tunisian Reflectors. And my question is, my concern is for the youth po. Since nasa politics kayo, how will you guide young people to be politically literate aside from the information na accessible sa internet? And because internet is very wide, alam naman natin maraming information na pwedeng makalap doon. How will you deal with the misinformation and fake news na pwede nilang makita? Kasi hindi naman po lahat is alam paano mag-filter out ng information, not just the youth but for everybody po. Thank you. Okay, yung question is about the internet, yung proliferation ng mga misinformation. Yes po, and how How will can they guide the youth to be politically literate? Digitally literate and politically literate. Yes po. Okay. Yes, sir. Sige po. I believe this is one of the very purpose of this program, Know Your Candidates Forum, to give chance to our young people who are really those very interested with this kind of forum or fora. So, ikadwa, DJ masapul yung kung natatatay ka, do not buy and sell your votes. So that you will be guided properly, you have to have a basis of your choice. No sino ti umno. Yeah? At talaga nga masapul ko mga panunutin nyo. Di masakbayan. Because you are da kayo kaslang stakeholders no anyating mapasabak dito yung probinsya tayo. And you are the very purpose why we work hard for a change of this province. And you should know that. And that is your responsibility also as young people. Yeah? Because most of you are learned, you are educated. So, numapan yung to i-guide DJ apong yung nananang yung pa ng butos, ibutos yung anya talaga husto.
kasla kanyamit at talo. Namin talo kami nga imaituin. First, second, third, ada kami tuin. Pakada kami pa iti maabak. Anya to ti Serbina da iti Know Your Candidates Forum. Awan to mamatin. Isa masapul ang da kami ti pagpilian nyo. So what is the purpose and intent of your Know Your Candidates Forum? No da kami to ti maabak. Sapay kumaat ang akasta. Da kayo ang tutubo. Da kayo kay young people, masapul nga panunutin nyo dito. Nga apay, nga ipresentar mi ti bagimi, tapno adda, ti pagibasehan nyo, iti pinagpili yo. Numampay, makaawat kayo, nga kaskunani board member, ako kaamo gawin di pagpagana. Agawat kayo to'y, agawat kayo jay, nga ibutos yung matlang, no sino to umno. Nga pakabael, nga sino tinamnamain nyo, nga makapudno, nga agserbi, dito yung probinsya tayong Kalinga. Okay, thank you, Barok. Yes, sige. How could you guide the youth? Nag-rigat di nga question na. Para kanyak, nagadado nga ways iti mang advisean iti kabataan. Pero most importantly, kailangan ti engagement nga kinanayon iti kabataan. So nga iti panagrikrikrikus ko, always lata nga inay na ikaw baga nga ayaban nyo dagito yung kabataan ta isuda ti kasapulan nga mandengeg iti ibagbaga tayo. Pati iti celebration ti Pispak, kinanayon ko nga ibaga kasi nga i-involve you ti kabataan. Tapno adda maibaga tayo kada isuda. So nga congratulations ta adda kayo tuy. Dahil tuy ti kasta tayo nga maikan iti political literacy panang pili. So, i-encourage mi aming kabataan nga no adda kas tuwing okasyon maki-participate kayo tapno maadal yu gud makita yu maka mangegyu dagiti sa ibagbagami nga agtartarigagay nga agserbi kada kayo. Tapno kas takit maigahid kayo. Adu pa iti nadu mga platforms. Iti gatherings iti kabataan dagiti SK mabalimit nga ag-invite tayo iti speakers nga da kami tapno umay kami agsao. Tapno ibagami ajay adda itirik na tayo. So nga, dyan lang tikas na tayo. Nag-uregi schools ko ma. Nung mabaling ag-invite na gito'y universities tayo, tapno agsao kami dyan. The young leaders ay dagito'y kabataan, mabalin nga, willing kami nga umay. Tapno ijay mi nga ibaga, iti guidance kada kayo nga kabataan. So nga dito yung nga forum ket dakkel dito nga pangkitaan nyo, iti maibagbaga nga guide. Okay? Kasla kanyak, adu dagiti bagbaga mi ni first and second nga meeting tayo dito, forum tayo. Panggip iti kwarta, panggip iti services, nagadun, timbagbagami jay. Ket dakkel nga mangted, kada tayo iti adal wenno laing, tapno ammo tayo ti agpili. For example, ni imbagan ni Apo Jose, ang lakunana nga, awatem ti kwarta, awatem ti bagas, basta importante, gumilab, tayo lapta. Kasi di ba? Kasi di eh. Kasi no, hanto yung nga, wala ni Dancel Langkit, no, ilaklakot iti butos tayo. Anya nga iti future nga namnamaem. Di pa ino si kagarod ti agtaray. Kung nato, isublim adya kwartang intendimikin ka. Anya ti right time nga ag-complain iti services nga isu ti ibagbagayo tatta. No, mabaybayadan tayo. Kung nanto natin politician nga, binayadak mit sika, wait for the next election. Ta time strict ti bayad mo. Di ba? Nababaunay, degrading dagiti nga. So nga, panahon nga bumangon ti kabataan, rise above this. Nga madi nga maramid iti politika. And then ijay social platform nga nagadadu. Aganad kayo. Hang kayo nga matpatpati lang iti aming informations. You should be inquisitive nga youth. Ag-investigate kayo ta hang sayang. Ag-discern kayo. Halang ano, adda impos da namati ka. So nga eskwela tayo, ta amudo yung tabat ti agkita iti evidence. So di ay, be careful. Thank you. Lagay mi baga mga kasye, sir. Awat kaliwa kanan ng gumilablat. Well, anyway, thank you for the question coming from the youth. Amuyo, tinangkarit iti may nga ng karit kanyak apo kat gapo kay masakbayan iti youth. Kasi dito ko mga kabsat youth kat talaga nga may nga iwarwar gawag ko ta maadalan ko am amin nagiti youth. Maludan kayo ko iti sufficient nga nakam iti panagadal ken education apo.
Taan tayo nga ipalubos ng nangruna kanyayo, kasanong mo may kan kayo tigundaway, no ipalubos tayo iti dynasty, apo. Kat amo yun talaga nga vulnerable iti youth, panggap ka dagiti maipopost iti social media, in fact, ado ti incidents by ti suicide. So, may bagat at tayo ni Apo, gumilab nga talaga nga adalin nyo. Amirisin nyo na kita nakapost. You fact check nga kunada. I-check nyo the accuracy, veracity of all things being posted in the social media. Tadayta, especially now, nga timputi election kat makita tayo kat from all sides. Sa kabalikan nyami nga kandidato, anti anak mamati nga, gapo kanyami mismo nga nagiyay supporters. Iti launay nga pinerditer aramidin da. That's why for the SBL team, we are encouraging them to refrain from engaging in any posts that are below the belt. Amoyo jay panang like yo or pang comment yo that would fuel propagate digitoy kinaulbud nga maikuka. So do not react immediately if you have a post. Although ti kwa gamen ti political literacy nga pagbagam tatay dapat mamatiyak kanya yung ubing nga naalalan kayo maten. Amoyo how to analyze amoyo magamiris niya tagpaisukinhaan. Katita ko makat may propagate not only among tagay talagang gadadal pati parents nyo. You engage with your parents. Continuous engagement your parents. Digito ilalakay yun ta. Maminsan kanya dakat iso dapat tinapaspas ngag like, napaspas ngag comment. Yung kanya yung ayot na talaga kat amok nga amoyo no niya ti kinumuso nga balance information tapno haan nga ma-spread dagito lies and falsehood iti social media. Kat importante nga talaga ti rules dagito youth ta kayo matgarod iti kunada nga the future masakbayan iti ili hala nga dito ilig kalinga no di kat ti entire nga Filipino nation. So from time to time, open iti SBL team to welcome you if you want to engage with us and learn more about righteous governance, transparency, and accountability. Tadayta nga talo ti maysang ipromote tayo. Kat no, maalayom amin diay, there is no question that you are already politically literate. Thank you. Thank you for that question. May I address my answer to the youth? I had been a youth leader. I had been nagpresidente ya kadagiti na dumadumang school organizations. The United Cordillera Cultural Organization in Tugigaraw, where I finished my civil engineering. I founded an organization, the Kalinga Law Students Association in Baguio, where I finished my law profession. I had been a Supreme Student Council Vice President kinaduma pa yung school organizations. E may sa ti mensahe kada kayo ngayon. Ag-eskwela kayo nga nalaing. Hang kayong makipol-politika, no hanyo ipapati ti eskwela yung. Hang kayong agbaling nga pasurot ti politicians, no hang kayo ag-eskwela. You prioritize your studies. And do not be blinded. Ang kayong mga mabulag. Iti mabuybuya yung. I always advocate transparency. Tapos na kayong kabataan, makita yung ti agmadamang, ti panagpataray ti gobyerno. Tapos na amuyon to, ti sumsumrikan nyo. And you will realize that education is the key. What is the key for education? Agaget kayo. Be respectful to your parents. Because if you are not respectful to your parents, you cannot respect your teachers. Dito yung Kalinga, naurnos ti politicians, awan ti, dito ti very peaceful ti politics ti Kalinga, agagayem ti politicians. And dito social media, awan ti politicians nga sumausaw-usaw dita. It's only the followers nga agdidin na dael. So nga da kayo nga kabataan, spare yourselves, sanyo isalsali ti bagyo. Do not be deviled. Hang kayo nga masulisog. Nga sumausaw-saw iti irresponsible social media comments.
You protect yourselves. Can you respeto ti bagyo? You know, nagasat pa yung handa mo ti ag internet. Ta ma-preserve da jay values da. Tata nakaid dati yun. Sumausaw dati kaba dagito irresponsible social mileage. So adda kayo ti solution na data. You will be guided if you will see, if you open your eyes. You will be guided if you have a self-reflection, self-realization that disrespectful in social media is bad. Thank you very much. Okay, thank you so much. Before we go on with the questions of the other netizen of our panelists, siguro we would like to siguro yung mga yes and no question, maybe two of those. You read out natin yung two of the yes and no questions. Madali lang naman ito. So we would like to ask the candidates. The question will be asked, and you would just lift your cards to give us your answer, whether it's a yes or a no dun sa questions. Dalawa muna ibabasa natin para matapos yung mga yes and no questions natin. Yes po. Yung mga yes or no po natin ay nakuha po natin sa ating mga citizens, especially sa mga online viewers natin. Ito yung first na question. Should we stop ayuda program to farmers and focus the government resources on tangible projects that benefits farmers as a whole? I will repeat, should we stop ayuda program to farmers and focus the government resources on tangible projects that benefits farmers as a whole? Yes or no? Yes, sir. Should we stop? Yes. So, dalawa ang nag-yes. Okay, doon po sa mga tangible projects would be mga panghanap buhay, mga ganun po. From the government, yes po. Okay, yes. Ito yung mga benefit. Yes, sir. Mga waras-waras. Yes, sir. Subsidy. Yes, sir. Including po yun. Okay. So, proceed po tayo doon sa next na lang. Para mas clear, ito na lang po. Okay, galing po sa ating mga concerned citizens po kasi yan. Would you propose a total ban on the sale of cigarettes because of reported health diseases and death cases due to smoking? Kung anong stand po natin doon? Yes sir, national po. Baka gusto nilang malaman kung anong stand natin dito po sa local. Sir, on the cigarette, the Gaminti ordinance, but it's only for Tabuk City, and the DOH Kalinga is actually working on a ban on smoking. Dito Kalinga, sir. Sorry? Ano bang sinabi mo? Sale? On sale, okay. It's the smoking ang inaano po ng ordinance ng city. Yes, sir. So mayroon palang twist yung question nila. Okay. Okay, dagdagan na lang po natin para makita natin kung ano yung mga sagot natin before we'll proceed. Number 3, I will not tolerate boat buying in any form. Yes or no? So, taas po natin para makuha po sa camera. Okay, maraming salamat po. And then last, kasi we have 10 po dito. Another one is politics is dirty, full of controversy, and full of stress. Will you still continue to run? Yes. Okay po, yung mga ibang questions susunod po. Politics is dirty, full of controversy and stress, but they are continuing to run. So ayun.
Yan po yung ating mga ano. Thank you sa mga netizens, 'di ba? Medyo ironic yung mga may mga questions na mahirap nga namang sagutin ng yes or no. So we understand yung kanilang stand. Yes, sir. You have the right to refuse to answer the questions. So we go back to our netizens. May naka-line up kanina. So from ISAP and then yung ating KSU Regent, no? Tapos, ayan, sige. Right, once again, good afternoon, everyone. So my question is, there were concerns in the Kalinga Provincial Hospital that most of the time medicines are bought outside the hospital. Will you assure us that if given the chance to sit as a governor, all medicines or most medicines will be available inside the Kalinga Provincial Hospitals and patients' relatives will not spend any more money buying medicines outside? So I assume your question is directed to? Sir Josel C. Baag po. Yes. Okay, sir. Because during my time, never that there was a complaint regarding that. It's only this administration. Because we need to reform that. Really. Masapul nga ada agas, masapul nga ada doktor, masapul nga mabalin, no kaya data, awanti may refer. Yeah? Ta kaasi na kito'y pasyente. Ken no rumuarte pasyente, masapul nga ada agas na. And that's the very purpose why we enroll them for PhilHealth. Ito yung malasakit, at malasakit tayo ng kaslahaka marik na. Yeah? DJ, isot damdamaeng barok. That is a good question for me. Thank you so much. Okay, so yun po yung sagot. I think it was directed lang kay Governor as the sa Chief Executive. Yung next na question from the KSU Student Region. Okay, so good afternoon to everyone, all of us in this room. So my name is Christopher Nkubit, the KSU Regent of the Kalinga State University. So my question is in line with the speech you have given a while ago about the youth. So in order for the youth to be really the future of the province of the Kalinga, aside from scholarship and assistance program, what concrete step are you going to take for improving the quality of educations in our province, especially in the remote areas? Thank you for that question. How to improve the quality of education? First, kat dapat hanga pakikialaman iti politician iti Appointment. institutions, educational institutions. It should be insulated from any partisan political activities so that education and employment opportunities should be based on meritocracy. Di may isang problema tayo while pinaadal tayo ti ubing tayo, nagagat na, nangato ta rating da, comes the opportunity for them to be employed. Apo kakaasi data isuda pa iti may dasdasig. Kat ti appointed ti politician isuda iti nang nangruna nga umununa. So first, to inspire or to help the institutions. First, di may sako mga may kanita takamatan pakialaman, iti trabaho, iti DepEd, or trabaho iti institution. Instead, tulungan da, magbirok ti pondo, para ka ma-improve nagay services nga may iti may nga eskwelahan, private man or public. Di iti may nga actually nga nakita tayo nga problema, dito ili tayo nga Kalinga, nga han nga insulated iti kwa, heavily influenced, nakarkaro na iti educational institutions tayo, nga government institutions. Kat on how to improve them, of course, dapat well supported by the national government. Kat may nga trabaho ti Congressman data, mangibirok, sufficient ka suporta para iti educational sector tayo. In fact, even the Constitution so requires that the chunk or greater or education should be allotted the greatest budget in terms of priority. Kat day tamot ti may nga trabaho ti congressman, itakder tayo ta, nawadwad, sufficient funds will be given to the education sector. And that would help somehow. Dagiti anak tayo nga agad-adal, handa unay nga makurangan ti kasapulan da.
But of course, the youth should be inspired nga talaga nga to excel. Kasi nakita tayo tata, dado mga ubing katawanan nga, yung word nga kwa. We encourage our students to excel, not dwell on mediocrity. Jay kuma. And how would you inspire the kids nga ag-excel da? Of course, ipalawag tayo. Nga tatan, iti employment with the government service is not sufficient. Or kurang. Ti ado ti graduates tayo, the government cannot accommodate all of them. So here in Kalinga, of course, di pagbaga tayo nga we would like nga lumago iti negosyo dito yung businesses so that graduates of our institutions here in Kalinga could also be accommodated, especially the youth, fresh graduates nga ma-employment other than relying on being employed with the government service, adamat opportunity iti public sector. Thank you. Yes, sir. Okay. Agpaiso nga talaga kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero diyan nga question, kit motherhood statement encompassing nga word nga how to provide quality education. I-include na iti panagbabudget, curriculum, kas ano maaramid, infrastructure supports, nagadu amin ti maaramid dito yung kunato yung ited ti quality education. Anya ba ti maitulong tayo? Umuna, siyempre, national day ito eh. No, panggip iti curriculum, ano may isuro, it's national policy. Isungog nga nagsuka-sukat tayo iti policy iti ed from K-12, kaslag subli-subli ta haan pa nga isto nga na-study. So para kanyak, kailangan nga talaga nga as a congressman, makisit-in tayo nga talaga iti Congress. No, at the debate, at the pagtutungtungan about education, dapat adda tayo. Tapno makita tayo iti overall plan. For example, dito yung budget. Kahit numaminsan, DepEd ay Department of Education pa iti kababaan ti budget. Basit ti budget na. While in fact, iti constitution tayo, Department of Education kumati, isuna ti kadakkelan. May isang kadakkelan iti budget. Diyan ti may isang tumulungan iti office of the congressman. No, daman policy, kasi adumit ti naglalaing nga pool of experts nga mabalin tayo usarin, makiparticipate tayo as a congressman of Kalinga, tapno maapektara na ti overall impact iti Philippines nga makaited tayo iti quality education. No, dito'y Kalinga, siyempre, DepEd latati adati amuna eh. Suda latati the best nga mga munuan niya ti aramidin. So makisit inak ka ni suda, makitungtungak adati engagement nga talaga maaramid iti DepEd tayo Kalinga, pati iti KSU University kit kailangan nga makisik inak kasi dakkel ti influence maitulong ti congressman ita nga university. So dagita nga plano nga pagtutungtungan tayo isunto iti implement isunto ti aramidin tayo. For example, halak bet nga curriculum ti mangited iti quality education. Kumusta nga iti infrastructure support nga mangited iti an environment conducive for learning. So diay ket iplanon iti district diay. Ito Kalinga, isu ti supportaran ti congressman nga ikan iti pondo. Ijay KSU, anya ba ti kasapulan to ijay KSU tapno may provide tayo na pintas nga edukasyon ka isuda pagtutungtungan tayo manin ijay KSU. So diay kanyak kailangan pay nga katungtong na itong experts before tayo nga decide tapnuhan nga padalos-dalos. Kasi no whimsical ti panagsungbat tayo tata, invented lang data. Ngem kanyak based on data on the ground. Based iti ideas ti expert, ijay tayo nga tumulong. Basta kanyak, dato yung congressman, talagang sumuport tayo iti any discussion nga involving Department of Education. Tapno sayang ta nag-eskwela tayo met no hantoy suportaran ti kabataan niya nga sirbi nga nagbalin tayo met nga may isa nga professional. Thank you Apo, thank you. Okay, thank you so much. Yes, sir. Thank you for that question. No? As a support to the young people, to education, so at least you have to create more scholarship slots from the province, from the allocation of the province. Apaiso adati scholars but after we have already allocated the fund from the Sangguniang Panlalawigan, it's the governor that will choose, that will implement this. The question is, agtuloy na kati dagitoy do maabak ni Gob when mga bakak kadi agtuloy latta baka agdoble pay because that is an allocation from the province of Kalinga. For my support to students
can the universities. You know, when I was governor in 2016, yeah, umay no 2015 siguro di ay. Umay ti ag university ti kwa, ti Kalinga State University. Kat imay the president ni kwa iti ni sino yung president di kudada nga umay kano ti kwa, umay ti evaluate final evaluation for the university to become for the college to become university. Kurang dati 3 million pagkatang dati libro. Pagkatang dati the laboratory. So from the province, you gave 3 million immediately just to buy this, just to beat the deadline for the evaluation. And that is a support from the provincial government for Kalinga State University. Uray isuna ket national, but still it's our mandate from the local government to support the Kalinga State University. Kas lang partnership that we have to do in order to achieve the purpose tayo for these young people, to be given a proper venue for their studies. Yeah? Kasi kas la programa tayo. Thank you. During my stint as the tatanga madama nga board member, we approve an ordinance for scholarship program. We allocated budget for a scholarship, and it is now implemented by the executive department. When we were reviewing plans of the barangays kada munisipyo, we always assert na ikanyo man ti danom data eskwelaan dita probinsya dita kada munisipyo. Kanyo man ti access road na dagita nga ka eskwelaan. Taon nung badanon ti estudantes. Papigsain tayo man ti partnership ti parents and teachers. Papigsain tayo man ti peace and order dita komunidad. Tapno adda protection dagiti estudyante tayo. And the dumapay nga programs. I also the budget nga nakalit kanya ng TEDAC iti libro reviewer dagiti criminology students 50 booklet di ay. Ganda dumapay. I'm just saying a very particular example. And I have been roaming around training students. I trained the ROTC students for leadership. I trained the youngsters with Madam Auring, napapang kami kadagiyay na dumadumang barangay to youth leadership seminars. Tada kayo nga youth, da kayo di buy-buyain dagi adding nyo jay remote places. Agtitinulong tayo nga mang-educate kadagi adding tayo jay nga elementary jay remote places. So, in education, we are all stakeholders. Amin tayo kit involved para iti education. Hang kayo nga gab-absent ng estudyante, avoid your vices. I made an ordinance, I passed an ordinance. Awan kumati aglako ti sigarilyo kadagi ubing. Awan kumati ag sigarilyo di eskwelaan and other public places. Those are things that will improve education in the province. Masapol ti disiplina yung estudyante, can of course partneran agbirbiro kami nga politicians, leaders you iti pag the programa nga ma-improve iti eskwelaan nyo, but your values as students adga po kada kayo data. Basaokon. Thank you so much. Do we have any more questions? Si Sir Lim? Sinong nauna sa kanila? Sir, unahin muna natin si Sir Lim. And then si Sir June later. Sir, kindly use the mic. Introduce yourself po and then the organization. I am Lim Dokyugan of the City Agricultural, lipatak pa office ko. Office for City Agricultural Services, the local government unit of Tabuk.
My question is directed to the two congressional candidates, but could be supported by the two provincial candidates. Ammo tayo, dati gayam sa ludsod ko, kat iso ti arang-ang ti manalon tayo, nationwide, ng runa ti Tabuk. Anya ti maaramid tayo, no da tayo tinabutusan as congressman. Anya ti maaramid tayo, iti pranggap, iti prices, iti irik. Ay, wino, anya ti maramidan tayo, tapnon ti kastakot, maiangat tayo ti manalon, gapo iti prices, iti irik. Kas background, nakita tayo ti irik, iti napalpalabas, iti last year, nagingina ti presyo ti irik, bumaknang ti manalon. Tatta, inpapatid ti manalon tayo, napintas ti pagpagay, pintas ti apit. Ngam ay apo ayatan aganang da iti gapo ti presyo ti kalaka ti presyo tatta. Apay aya nga nalaka ti presyo ti irik. Kas makita tayo, when ammo tayo nga in commitment ni President Marcos, 20 pesos. Dahil iti nang apiktar iti kastaunay nga presyo. Babaan idigya makon ko na nga lintag. Kat amomi nga dakayon to nga Congress makaaramid iti retoy. Amo tayo nga ti rice product is a highly political product. Kontrolado ti gobyerno, kontrolado nga haan nga nagrigat nga miyangat. Amo pa yun na tiga po na. Kat da kayo nga Congress tinamnamaan iti Tabuk. Malaksid lang iti intiro siguro nga manalon. Kasday, sir. Napantayo ti isto-istong issue. Nagadu nga talaga ti kakailyan ti nga taga Kalinga, uri dito uri jabayabat kasjay ti ririda entire Philippines. Siyempre no datayo ti adday ti Congress, dayta ti balunek nga mapan ijay. Kasi namnamain tayo nga ijay nga talaga. Siyempre, maki-participate tayo iti discussion ijay. Nagrugi gamin day tayo ijay rice tarification law. Yat iti first na eh. Nga ti purpose ti government ijay, i-open da ti Philippines iti world market ti rice. Tapno sumrek ti importation, awanin tarif ijay. Nga no adda maala nga pondo ijay, nga sumrek, usaren dapat ti government for rice mechanization. Nga jay, mechanize ko mati manalon, jay agbaling high-tech ti kastato yung manalon. Ngayon, handmade garug nga maaramid, handamit nga maikan amin. So dito nagka-problema na. So no open DI, namnamain nga bumagsak talaga iti price kasi sumrek talaga ti foreign products. Nalaklakapay DI kasi ag-import ka lang. Ngem ti effect na rito'y, daytoy taga Philippines nga manalon awanen. Imbes nga supportahan to isuda, awanen. Story ti government ada subsidy, nagrigat man DI kasi mamingsan mapilpili lang ti maikan iti subsidy. So nga daytanto ti maysa nga as a congressman of the province of Kalinga, daytanto ti balon tayo nga mapan iti Congress nga makipatpatang maki-debate. I-promise ko dito nga maki-participate nga talaga iti discussion panggep iti daytoy nga panggep iti manalon. JT mai-assure ko as congressman of the province of Kalinga tuno magasatan tayo nga a congressman. Thank you Apo. Thank you. Thank you for that very nice question. Talaga nga the rice tarification law should be reviewed. Matagal na issue na ito eh. Dakal. In fact, it was provided, part of that law is subsidy to be provided to the farmers to lessen the impact of that law that was created. Nagaduti issues, collateral issues by that was that crop up out of from that law. Tidakas na, talaga nga naepektuhan ang amin ti farmers. Kaya of course, hanlang nga balunan apa yung Kongreso, talaga nga magki-collaborate with other congressmen, other lawmaking representatives, and hopefully come up with a win-win solution to address the problems of our farmers nationwide. Tahan lang a localized problem na itapo. But probably one of the stopgap nga measures probably is support no mabalin with laws that will be provided no kas anong the other options
just like dito yung kalinga gamin, oray ko kinababa iti presyo tirik, no, adamot iti mayat, nga post-harvest facility tayo, that way could process, dagito irik tayo, ti in product na kat bagas karumar, at least, malesen jay kwa. Tanababa nga talaga ti presyo tirik ng langrona, no, ada iti monopoly. Kat ti mayat dita kat ma-improve iti post-harvest facility to ilig kalinga, of course, in coordination with other stakeholders, ta ma-improve dagi nga kwa tayo nga kasapulan. Ngam on the whole picture, talaga nga dapat ma-review, ma-amend yalintag on rice tarification. So that dagiti marikrik na ti farmers tata, kinababa iti presyo tirik, kat ma-alleviate iti ma-alleviate iti problema about that issue. Thank you. Follow up. Iti panakaiaramid ti RTL. Mamati kayo kadi nga at iti panakaipipir na dayjay nga lintag at damot laeng iti support at damot laeng iti personal dagiti daduma nga adda ijay nga nangiprepare. Ngamin, jay panam sir, post-harvest facilities, kanya man nga maitutuyo iti manalon, tapos ti kastagat, pumintas, ti mabalinda nga may produce nila ako da, may process da ti irik da, into rice. Pangipananda nga jay rice, dakat napunno ti bagas ijay imported rice ijay si Manila, dagay big cities, napunno ti imported rice. Where will they sell their rice produce? I mean, nai-open iti importation. Dagijay ti kayat mi nga maadrisan ko ma, no mabalbalin no sinuman tinpan nga Congress. Ijay na makita mi nga talaga nga iso ti gapuna, numan iso ti kayat ti national ni Abu Marcos administration nga bumaba ti irik, ay ti presyo ti bagas. Nga suporta, backupan dalang iti subsidy, tapnon mang counter. Ijay siguro ti part iti Congress, nga mga adal, nurumbang ba, kung gusto kading nataragitoy. Kat no sino ti mapan ijay nga dayjay ti ibalon na, namnamaanan to siguro nga isunto ti agnay namanin. Asde sir. Salamat. Okay, thank you so much. So, did you get observation iti agricultural sector? So, because of the difficulty piman nga makakuan iti farmers. Question. Ako na lang, sir, ang magtanong. Sir, the question is thrown to you. If, as the Chief Agriculturist of the City of Tabuk, are you in favor daw of mining? So, binaliktad natin, sir, yung question. You don't have to answer, maybe, not on an elaborate one. Yes or no na lang kita, sir. Are you in favor of mining? Oh, sige, sir, I will give you 3 minutes to answer the question. 3 minutes, paki-timer. Wait lang. Siguro time man nyo. I'm in favor if the mining is properly managed, anyaman dita, nula katang mapiktaran di manalon. But if not, then I am not in favor. Nasaysayat lang awanin, napapaot ti pag-apitan tayo ti bagas. Kaysa di pag-apitan tayo ti mining. Tanong na ibus dita, awanin. Ti bagas, lifetime tayo dito. Thank you. Mano, sir, ti kayat mo nga presyo ti irik per kilo? Jacob na kanti farmer. 30 pesos per kilo. Ti irik. As per, that is rice, iti irik mo't agad. Kas nakita tayo tapnom tigas takot makapag-break even ti may sanga, ay maka-income ti may sanga farmer. At least data 16 pesos per kilo nga irik. Kumit kita damot basiton jay. Ngam no maingato iti enggana 20 then sigurado nga ti farmer ket namnamaan tayo mo't nga mapadas damot ti mangan ijay inasal na. Albertos ko na, sir. Albertos, mapandag kapi ijay
mapadas mo nga makasirok ti farmer. Ngam no 16 pesos, at least masuportaran da pamilya da. Wen, mabada pagbiag da. Wen. At least nakita tayo, idi last year 2023 kung 2024, ti prices ti rate sariwa 18 pesos hanggang na 20. Haan nga makagatang tinipi. Makita tayo ti development iti Tabuk, adu nga lugan nga rumar. Haan lang nga gobernador ti magkalugan, haan lang nga provincial board, mas lalo ti congressman, uray mo't farmer. Ngam tatta, sigurado dati manan nga panag hindi nga presyo 12 to 14 pesos. Medyo agdudumog ti manalon. Naliday. Ket han ayang tibutantis yu ket kaadwan nga manalon. Sir. So ang suportaran tayo. Thank you. Okay, tama yun, sir, because you can always have all the financial and the gold, but you cannot eat your gold. So, oray no inya ti idasar mo nga balitok di taapuhan yung matlang ma-digest. So that's the reason why we still have to support our farmers for yung food security diti probinsya tayo kuma. Ken nagrigat ti agtalon, sir, no awan mo ti pagilakwan ta nga naman nasaya at piman so nga no duduma kat bagbagak pa kin Sir Liman agmula yu tayo latta ti marihuanan. At least kat man no ti per kilo na dijay. Jay one nga tubular nga dijay. Makaala ka ti 500,000. Di doon na lang tayo, isang tube lang. Anyway, joke lang dijay. Sir June, your question please. Good afternoon. I am June Ascanio. I am representing the fashion industry. I hope nga kasama kami sa plans nyo, yung fashion. Very interesting niya. Okay, I hope nga ano. So since I am part of the fashion industry, my concern is about the group that I am in. So I am a part of we have an organization, meron kaming mga designers, we call ourselves the Kalinga Laga Organization. Konti lang kami, sir. Pero itong sinasabi ko palagi na konti lang kami pero our influence is very great. Very big ang influence namin. So, hindi nyo naman basta-basta rin. So, ang ano ko, sir, ang concern namin is, nasabi ko ito kahapon sa mga city candidates. I want to ask also the provincial candidates kasi mas malaki ang scope ninyo. Baka mas malaki may tutulong nyo sa amin. Ang problem namin is we don't have a weaving center here in Tabuk. Kami mga designers dito po, sir, ang laga is the woven fabric. We call it laga. So ang problema namin dito, hindi nasusuportaran yung pangailangan namin ng fabric na laga. Pumupunta ba kami sa ibang places like Quezon, Isabela? Whereas dapat ang kukunin sana namin is dito sana sa Tabuk, dito sa Kalinga sana. Actually, sir, si ma'am, may kapwa kong designer, si Jasmine Baak, she proposed this. Nakuha niya ang interest ni Senator Legarda with the help of Sir James Doba. Napagtulungan nilang Pero the thing is, nasa Lubuagan yun. Ang layo. Most of the designers are based here in Tabuk, most of us. So, malayo pa rin yun. So, pumupunta pa rin kami dun sa Quezon. We are hoping na sana meron sana sa Tabuk. We are asking you for your support. So, should you win at the position that you are running for, can we count on you for the realization of our goal, of ang concern namin? And ano pa ang tulong na bibigyan ninyo sa amin? That is my question. Okay, yes ma'am. Actually, idi nagkasarak, nakatulong akmet, iti kasta eh. Tagalog o Ilocano, mabalin? Ilocano? Ah, okay. Ibagak ta gumatang amin, nagidya kakasar kada kayo, ganad dya nga ato niya, taado ti gumatang. Ngayon dya question mo, dahil target part, idya kung kunata yung imbagan ni DTI nga, small medium enterprise. Kayat tayo nga suportaran da kita tapno umadu garod iti employment, umadu iti paada pagbiyaga nga tattao. JT kat ko iso nga ibilang mo siya 100% nga sumuporta iti dayto nga cost you. Kasi we are talking of providing employment, providing job for our graduates. Ngem nuhan ti suportaran da kita kas ano nga garod nga ag enterprise tao. Nagad-adal da ijay
awan met ti opportunity da garud nga garamit ti business da kasi anto nga suportaan. Gusto nga dayta ti may nga kahit kung suportaran tapno umadu iti businessmen iti Kalinga. Kasi no datayo lang ket agpatingga tayo lang. Iti employment opportunity lang iti office. Employee lang haan unay nga bumaknang met ti province of Kalinga. Kailangan to ti employees, kailangan to met dagiti tao nga agpanunot ti agaramid iti business. Isu nga dagita ti part iti propaganda tayo when aspirations tayo nga masuportaran ti businessmen, medium enterprise ito ayan tayo nga Kalinga. So nga dayta, no mga baka umay ka nga dagos kanyak ta pagtutungtungan to iplano no kas ano tapno mabiyag ti kasta. Kasi no hanto nga suportaran talaga dayta, awan sayang. So tayo laga industry tayo. Actually, adu tinangus-usar nga international beauty queens tayo. Diya kit nakaka-proud kada tayo nga taga Kalinga. Kit adagaro rin kada tayo, apay lang hanto nga suportaran. Mapanidji ko na ni Sir iti agriculture nga import tayo. Apay nga import tayo ngayon adda dito yung Kalinga ti local talents tayo. Kanyak kahit kung talagang i-develop ti local products ito'y local entrepreneurs, datayo ti mga improve iti ili ito nga Kalinga. We need a young entrepreneurs, dito barbaro nga garamit ti kasta, supportaran tayo kita. So nga ma'am, count me in. I am 100% supportive of your cause and your endeavor. Salamat po. For your question, that is part of our yung Ludan agenda sa development, encouraging entrepreneurs, small scale industries, can nagito businesses. And amo yun laga ka not only promoting yung business side niya, you are also promoting our culture. Katay dapat masuportahan nga talaga. While we could not probably propose a direct bill supporting that particular need here in Kalinga, ang kayog danag apo, tanong siyak iti palubos yung kinipalubos ni apo anytime. After upon assumption of office, probably we could even look for an area, donate a possible area where that weaving shop could be initially established. So kayog da nagtimuna kat nyong maliplipatan number 3 sa balota para sigurado tayo apo. Thank you. Halos the same, the answer. Yeah. Ngano mapatuit jay mga baktayo, we have to assist the weaving industry. The laga. Well, the laga. You know, modesty aside, I was the first to introduce this laga show, the Kalinga Founding Anniversary, as part of the festival. So, ijay ka nang rugi dito laga-laga nga to become popular and famous outside. One time, we were even invited in New York, no? With Hasmin also invited there. So we could even also ask the mayor of Tabuk City to put up a weaving center here in Tabuk City. If not, then we could partner so that we could have another weaving center here, aside from the one they have in Lubwagan, because that was funded by Senator Legarda, Laurel Legarda. So, please, let us just wait. Barbaring, we could make this election, then I will be sure that we will have that as a priority, as part of the small, medium, and micro in this enterprise. Thank you. No magasatan tayo nga Vice Governor, we will see to it that during the deliberation on the review of budget, we will see to it that we will guard the appropriation for your concern. No? Thank you very much. Agpaiso data. Ito laga industry kat hanunay nga may ikanti attention. Ta basit kayo nga rod. Very aggressive dagiti agriculture, very aggressive dagiti other businesses nga mapanji opisina. So mapar-prioritize da. So I call on you to strengthen your organization so that you will be felt
in the province. Mapan kayo makida-dialogue kada kami. We have this program, yung legislative dialogue. Mapan kayo makisarita diya. Itam, adalin tayo, no? Niya may tulong tayo kada kayo. Because ado ti concerns si province and anyaman di mapapan kada kami we always serve them by making an ordinance or resolutions like of course that concern na garamit iti resolutions to be addressed to these the funding agencies so that may babati pondo dito yung province. And of course I call you to strengthen your organization and vote wisely. Thank you very much. Okay, thank you so much. I think we can go to our yes or no question. Tapusin natin. And then after the yes or no question, if we have more more questions from the netizens, Aisen, you can read out some of the questions as well. Yes po. Thank you so much, ma'am. Ulit, dagiti naalatoy karagiti concerned citizens. At iti may nga question ditoy nga answeran tayo in the province. Will you retain the current tagline of the province, Luminawa Kalinga? Will you retain the current tagline of the province, Luminawa Kalinga? To be answered by yes or no, we can raise our cards po. Yes sir, i-remain tayo ba or numangabak tayo sukatan tayo? That is an unfair question. I'm sorry. That is an unfair question. That is a partisan question, you know. Sir, it's just a question po ng ating mga... Yes, but... okay. Yes, but we are here as, you know, we have to sanitize questions. Kasi yes, sir. Narigat mit, da kami ke politicians kami, no? So, okay. what sir, do you mean by Luminawa? As an acronym or as a term? Just a tagline, sir. You know, because it bears a single politician yan. Okay. You are calling us to join or not to join a politician. No, sir, we're not calling you, we're not asking you to join or not to join. The question was very simple. It says, will you retain the tagline Luminawa Kalinga if you won? So it's just it's answerable by yes or no, sir. Tagline lang, sir, ang tinatanong. It's not the, yes, sir. Ganun lang, sir, yung question doon. It doesn't say na, ano bang ipapalit mo? Hindi rin namin tinanong kung Kalinga Shines ba or baka ibang tagline. It's just a tagline, sir. Kasi ang Tabuk has a tagline which says, win Tabuk. So if anybody wins the election pag hindi si mayor. For his part, he wants to be safe also. Yes, sir. So the question is answerable by he yes could or not be no. asked to, you cannot compel him to answer yes or no. Yes, sir. Because in fairness to him, when he joined this, it's also not good to compromise him for this situation. Yes, sir, but there are two things that you can do, sir. You can either raise your say yes or no, or you don't have to answer, sir. Isu na nga ro, One, sir. Nga narikat mo't piman yes or no, because he will be caught into two kadagay baka malinawa, baka handan to kabutusan. Answer, wala naman po. Anya nga ruti nasayaat kay mayan na dito. Okay. You will compromise him also. No, sir. You don't have to answer, sir, if you don't feel like you want to raise your point. Yes po. Okay, ganito na lang po. Mag-proceed na lang po tayo sa next na question. Okay. So, okay lang naman na to raise. Pwede tayong mag-abstain na lang po. So, pwede po. Another one, would you like to maintain more rice fields in Kalinga rather than buildings? Magpatayo ng mga buildings. Yes. You know, that is within the sa mga city yes, government. Sir, yung conversion, that is yes, part sir. of the conversion from agriculture to industrial. So that's the concern of the Saguya Palunsod. That should not be asked from us. Yes, sir. Baka yung natin, tinatanong lang kung anong stand natin. Kung mas gusto natin na mas maraming rice field or mas maraming building. Parang ganun siguro po. Okay, thank you po, sir. Another one, ito kukunin lang kung anong stand natin. Patulan tayo ba dagiti black propaganda against us
using the social media to spread lies, unverified information, and other malicious statements. Ang tinatanong, papatulan ba natin o hindi? Okay, thank you so much. Meron pong isang nabasa natin kanina pero nirephrase po natin. Hindi ako gagawa ng anumang karahasan sa mga kapwa ko kandidato. This is in relation doon sa nangyaring incident sa Rizal, Cagayan po siguro. So, hindi ako gagawa ng karahasan. Yes. Maraming salamat. And last, isa pa, meron pang isa dito. Subuton nyo ba dagiti nagastos yun no nakatugaw kayon? Dito may isang last question po. No. No po lahat. Maraming salamat po. Okay. After the yes or no question, Aisen, you have questions from the netizens. You can read them out. Yung microphone, please. Thank you, Ma'am Aurora. So, good afternoon again sa ating mga candidates. So, the question is from Apun Agay. The question na po, adamot lang ba ti plataforma yu para kadagiti seniors kan PWD as priority tapno maikanda ti kasapulanda? Adamot lang ba ti plataforma yu para kadagiti seniors kan PWD as priority tapno maikan dagiti kasapulanda? Of course, we have that program in the provincial government. When I was governor, I issued an executive order that once na-confine the senior citizen the provincial hospital, libre. Yeah. For PWD, we make sure nga priority da if their employment. Okay, I think program kami and we see to it nga we comply with the PWD access kanya da kailangan para kanya da, just like elevators kasi so that will be accessible to buildings. Yeah, we comply to that in the provincial capital when I was governor. Okay. Thank you, sir. We have this program for PWD, no? National Building Code, which we engineers are implementing. Aming nga building nga mapatakder, masapol nga dati pag na-anti PWD. We have also this program like, Mr. Lingbawan ba yun? Di contest ti PWD nang ipundo ti probinsya through an ordinance, legislative ordinance, na punduan ti prices na nasuportaran mi ti panakikon contest na. We have also this program, initiated program ti line agencies that we have also supported on PWD. And of course, the program for education is also a program for PWD. At dami ti PWD tayo nga estudantes, no? And of course, we encourage the agencies of the government na ikan dati priority ko madagi able PWDs. On senior citizens, we have this Magna Carta for senior citizens. Ado ti assistance tayo iti senior citizens. We join their forum, we join their programa da, and then we listen to them. Marami pa tayong, I assure you that if I win this election, I will support programs for PWDs and senior citizens and other sectors of the community. Okay. Kanyak, siyempre, no datayo tag congressman, karaman lata ti senior citizens ken persons with disabilities. Kasi part da iti community tayo. Tap numamati kayo kanyak nga part da iti plataforma tayo nga mapan iti Congress, iti tinglayan. Kas iti mayor ti tinglayan. Adda nga iti naramid mi nga may isang ordinance nga kunana sayaawhan sa soccer. Di nga ordinance, tikungkuna na lang.
Kahit may nga ipakita iti senior citizen, iti ayat ti tagatinglayan kada isuda. Kahit may nga iparikna kada isuda nga part dalata iti community. Mapan mi isuda pasyaren iti barangay da no ag birthday da. Jeti purpose natap no ma-assist ti MSWA, doctors ken municipal officials ti sitwasyon dagito nga senior citizen. After di ay maikanda iti tig to 2,000 nga kasla birthday gift da. Ti amin nga senior citizens iting layan ket nayaramid nga ordinance niya ket madama nga isuter aramiden ti MSWDO to iting layan. Another one nga ordinance nga tumulong iti persons with disabilities. Ada ti ordinance maning naramid tayo nga ano di title ng ordinance? Fachang ti title na, Fachang. Nga every quarter, every month, ada ti might ited ti LG tinglayan iti persons with disabilities nga tig pa 500 nga social assistance, medical assistance kada isuda. So amin nga profiled registered nga PWD, iti MSWD mi tinglayan ket mapan mi isuda ikan iti daytoy nga assistance. Tapno met ada tulong kada isuda adda met tulong iti pamilyada kasi amutoy met ti persons with disabilities ket marigatan da. So diay mapan manen ti treasurer mi ken MSWD mi idanon ije babalay dagito. No adda kami for example nga available mapan kami nga officials iti local government unit of Tinglayan. Jet example kahit kulang ipakita tapno mariknayo nga senior citizens and persons with disabilities nga inayon mi da kayo iti platform mami ije Congress. Thank you. Thank you. Kanya kabiyang kat nainayon ng programa tayo nga ludan agenda. Ada ijay uplifting health and social services. Social services, nakaraman priority dagiti pangangailangan ti seniors tayo nang nangrunan dagiti persons with disabilities. Kata kayo agdanag, adaman ti pagkurangan iti local government units, iti suporta, dito numutibiyang, no iso iti itulodyo, ipalubos yung papanya kongreso kat tulungan tayo iti local government units tapno mangibirok iti pondo mang suporta kadigay pagkurangan or kurang awan man may kan iti suporta dagitoy seniors tayo ken PWDs tayo apo. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you, Before sir. we proceed, I would just like to thank our yung views po natin umakyat na po siya ng 59,400 views. So thank you kadagiti naka-tune in. Please continue to be with us until matapos nating a forum. So Aisan, you have any more questions? Yes po. So the next question is from Ma'am Venus Maguelang Baharin. May we ask from our respected candidates on what are their programs in support to the National Action Plan for Unity, Peace and Development in order to prevent the CPP, NPA, NDF from gaining influence in previously cleared barangays. What are your programs in support to the National Action Plan for Unity, Peace and Development in order to prevent the CPP, NPA, NDF from gaining influence in previously cleared barangays? And siguro natin si General Duda. Thank you for that question. Apayada payat influence ito yung Kalinga? I thought everything was clear, but the question was yung regaining the influence. Well, of course, as a member of the House of Representatives, adangay dita, Jekwa, from time to time, before the budget of any agency is presented in the plenary, talaga nga i-present na niya ti dagito yung doable and very actionable items. Just like dagito yung red areas, cleared areas, kanda dumapay. Kasi definitely, dito continuing program iti LCAC. Amoy mo ti LCAC niya. Dito iti may isa nga subsuportaran dagito congressman nga dapat nga mapunduan. Dapat dagito yung red areas nga hampay nga na-implement dagiti projects ti LCAC dapat ma-implement. Just like in the far-flung areas here in Kalinga, ado pa iti masapol nga mayrogi nga project ti LCAC and to how to regain or to avoid, prevent areas that have already been cleared from being retaken, dapat dumanon iti development. One of the things, the best way with which to avoid the resurgence of these peace and order problems
idanon iti development kadagito. Itaday tamot ti maysa nga rason nga kanayon nga agsubsubli dagito nga issues. Dapat makadanon ti development, maiberukan ti maysa nga congressman ti Pondo, amuna nga i-priority dagito nga areas nang nangruna kadagi kailan tayo nga talaga nga makasapol iti tulong na kurapay nga areas nang nangruna gito areas nga adayo nga awampay iti farm to market roads da, ampay nga nakadanon ti kuryente, basic things that should be afforded to these communities should be given outright or with priority hanga madildilay. Mo tayo nagado ti projects iti ili tayo nga kalinga, projects iti kwa nga ampay nga na-implement. So dahil takumati may kan, importansya, may kan iti priority no sino man iti itulod yung kongreso nga mga ramid kadagito. Of course, in coordination with the concerned agencies because we have agencies that are in the forefront of addressing these problems of possible resurgence of red areas nga agsubli. Thank you very much. Okay. Sino po ang gustong sumagot? Congressman, ti sumaruno dagiti. Kanyak daytang issue ket talaga nga kaikibat na amin ti daduma pa nga issues. Actually, nalpasen met nga adati plano iti national government. So as congressman nga agtugaw iti Congress, siyempre istadyan to. Actually, kinikita mi dayto LCAC. Napintas dayto LCAC nga project iti national government. Ngimtiayon na lang iti implementation. Nakita nga nagadado dagiti red areas, dagiti nagsusurrender met lang agcom-complain. Tapay ngay dagiti promises of the national government nga whole of the nation approach. Nga kunayo nga isardeng tayo. Ngem ayan na ngay dagiti kung kunato nga ited tayo nga livelihood, dagitoy developmental projects, education, nagadupay nga issues ti kaakibat na daytoy insurgency. So nga tapno masolusyonan tayo daytoy kailangan nga istadyen pay nga talaga nalaing narigat met nga dayto tarami dito kun nato nga hanga naka-align international government. Basta kanyak napintas dayto LCAC kailangan tayo nga i-implement nga na siya kasi aduti agcom-complain. For example, dagita nga projects nga na ited ti national government kanu hamit nga makadanon karigid mismo nga affected nga dagito nga tattao nga dayjay bangir. Ket nuhanda nga maikan ti solution dagijay adupay ti main influensya anti makita da nga hanga sincere iti national government. So for me, kailangan nga talaga istadyen pay diya nga umuna pay, anya ti mas aramiden pay nga makatulong idjay nga area tapno kastakit awanen kuman. Actually, dito'y Asia kit datayo lang nga Philippines sinabati Almost all nations around the world kit awanen. Kada isuda dito nga insurgencies. Datayo lang nga Pilipinas. So kailangan nga ati dug dito nga issue, iramutan tayo dito nga issue. So nga no datoy jay makiparticipate tayo, adalen tayo dito ita makatulong tayo. Mainayon dagito experience tayo to implementation ito lower ground LGU amo tayo ti ibagbagan to ijay Congress. Salamat. Thank you, sir. Thank you. I understand the question is from General Venos, who is a native of Pinokpok, from Asibanglan. Thank you very much for watching us. Of course, the national program on anti-insurgency had been extended to the LGUs through the LCAC. Nung kunan ng LCAC, kahit nasawen kada kayo nga kabataan, idanon ti programa ti gobyerno ijay remote areas, ijay affected areas. When I was the municipal administrator of Pinokpok, I led the local government unit, the agency of the government. Inawis mi dagiti ahensya ti gobyerno from DA, dagiti NIA, DPWH, DepEd, kindadum DTI. Napan kami kadagi remote areas, daytoy ti programa ti gobyerno, agdingi kami man doon ti makunayo. So we did that in the 23 barangays of Pinokpok. And then sumaruno ti Abalbalan, sumaruno ti Pasil. Truly, no? Adutin na napagsasaritaan, kurang langin ti implementasyon, no? And if elected as vice governor, as I am aware of this program, that is my advantage. Nung nirugi tayon, ituloy tayo dito nga programa para iti progreso ken talna ti ken kapya ti ili tayo nga kalingka. Ket minayon ko pa dita.
masapol nga daytoy nga programa ket iri-iriing tayo. Kasi nung maliwayan tayo, maliwayan ijay nga to. So and I call on all the sectors of government, be the affected areas or the next affected areas. I warn you, youth. I warn you, members of the community. Agakar-akar lang dagitoy. So amin tayo, not only the affected barangays, amin tayo kay trabaho ditoy to maintain peace and order in our province so that our young generations will have a safe living in the future and a peaceful living in the future. Thank you very much. Okay, sir. Okay, sir. Sige po, sir. Thank you po. So the next question is from Miss Joy Luminang. Considering the ongoing mining activities in our province, can you explain your understanding of the distinction between small-scale mining and large-scale operations? Additionally, what is your stand or position on the involvement of public officials in mining ventures? Again, considering the ongoing mining activities in our province, can you explain your understanding of the distinction between small-scale mining and large-scale operations? Additionally, what is your stand or position on the involvement of public officials in mining ventures? Kahit sino po sino. Irugik man, baka makasagutak. You know, mining in operations in the province, adangit ahensya ti gobyerno or DNR, no? The primary nga bang regulate ditoy. And then there is dati na grupo nga naaramid nga the chairman ket the is it the governor, sir, or the RD, regional director of the DNR. And of course, kasama ti governor as vice chairman in the regulation of mining industries, no? In this program, number one nga banbantayan kita ito small mining industries dito ayan tayo. When we say small mining industries, dito babasit nga mining. To be particular, the mining ijay, natawag doy, banaw, small scale kano diay. Damit ti mining ijay, pasil, small mining. Kanya babasit nga abot, no? Ma-regulate na ito because unsafe ti kaduan. Karon no awan ti safety engineer na, masapol ma-regulate na ito Masito nga safety, no? When we say large-scale industries, kit ay dadakkel nga mining data kasadya batong buhay di. And makilala, no? Dadakkel na kita. We have dagito yung ngamin nga industries kit regulated by the agencies of the government, no? Primarily the DNR. We have to differentiate, no? The dealing of the large scale, ije nga to data. Who is giving the license is nga to. Ito iba ba? The local, the RD, di mang regulate, no? But masapul ti kwa, ang tawag dito, participation ti komunidad. To secure the masapul ti approval ti komunidad. And to secure that, we have the NCIP to process. So, adu ti process ng data. All stakeholders are stakeholders masapul na makiparticipate. When we say stakeholders, amin nga apektado di makiparticipate. The problem is, the stakeholders di nga ito lang ti makonsulta. Dito yung chiko line, dito yung nga na pinakpok, hanggang makonsulta. That is the problem. So, we respect processes, we respect the opinion of the majority because we are a democratic country, a province, a country. But we will see to it, we will safeguard the process. That is the problem in our province. Masel-select lang, sigurado nga ga-approve isuti stakeholder kanon. So, and lahat ng mining operations would be mining operations affected ti pinokpok.
So, dito ti basin na ti pinokpok. So, I'm watchful about it. Thank you very much. Okay, good afternoon once again. Yeah, the question is about small scale and large scale. During my time as governor, the small scale mining, the Banao side, I was silent on the operation. Kasi I was silent kasi intolerate tayo, yalaw tayo, because no small scale kami, it's directly the people doing the extraction that benefit, that benefit from the produce. Yeah? Tanya yung ma-extract da. For this large scale gamin, kuha ngay, dakil operation, they will pay their taxes in Manila, kasi lang datariulaing the host. Yeah? Adalag the employment, kung kunadamat nga kasi lang social, social compliance. Yeah? But at the end, taktakil matlaing ti kwa. Because these advocacies on no large-scale mining believe that there's no responsible mining na talaga. No responsible mining in the sense nga, amin nga nanging host ti Castoy Caminas, talaga nagbabawi da. So there was this April 12 dialogue and forum against this entry of the Bacalala Mining Corporation. But the problem is, kaya tayo kading kalapidan when the government already allowed them to operate, giving them a 4.1 billion, 4.1 billion nga loan to operate. Large-scale mining ijay, jay balatok. Just adjacent to the mining area of the BBGMI, dati Batong Buhay. How did this happen? On November 14, 2022, just barely 5 months, when we assumed office, Governor James Iduba with Mayor Chowing Malanag signed a MOA allowing this with NCIP on the basis of that FPIC, the prior informed consent, FPIC, that was issued by Batong Buhay, Balatok, without considering a consultation. Ito'y downstream, baga ni Attorney Dancel Langkit, who is a member of the provincial board. Because when this Makilala Mining Corporation executives came to the office of the Sangguniang Palalawigan, but I was out. Shall I continue to explain this? Just to clear once and for all, because there was this statement issued by the governor. Nga it was during my time and during the time of Mayor Darwin that we endorsed this. No, there was no endorsement because it was only in April 2022 that they came to the 2023 that they came to the Sangguniang Palalawigan asking for an endorsement, but the same was referred to a committee. That's why the committee of board member AMLA with this with Attorney Dancil, who is also a member, conducted committee hearing. But after they have invited at least all the barangay captains of Tabuk City, awan ngay tikasla. There was no resolution to that purpose, giving authority for the governor to sign on behalf of the province.
So he took upon himself signing that BOA, contrary to his claim that we endorse that. And this is the truth. And we can even swear to this. Nga hangapod no, di bagbaga na nga we endorse this. Yeah. Sige, sir. Well, di jay tikas Okay na. na, sir. Kasi tinangyari nga talaga. Thank you, sir. Well, can I... Sir, ano siguro, damdama basit? Tap mo. Tap no kwalain, tap na maamuan nyo. Tipod no. Sir, manong nga I think this is the very purpose we have this Counted Forum. And to answer that question, why this Makilala Mining Corporation came into the province and why they availed so immediately that 4.1 billion loan from the Maharlika Fund of the Republic of the Philippines, who interceded in this Makilala Mining Corporation nga naka-avail dati 4.1 billion pesos. And that is $78 million. Oh. Imagine, pabuludan pa dito, tapos mapadala ang minas kanya tayo. Why don't we allow, or why don't they approve this minahang bayan? Tapos na at least basbasit ti epekto na, kadagito'y tatao tayo. Tigito'y banalon tayo. And, of course, no minahang bayan kami, the participants to this, or the incorporator to this, are directly the people within the community. So that ipapuran. Well, in fact, no, dito'y Makilala Corporation, cooperate dito'y, ipanaw da yung kwarta. Okay, I hope manawatan nyo. Thank you. Yes, sir. Thank you so much. When kasi we would like to ask, there's adugamin sir dagiti questions pa nga maidamag. So we will give, do you have any more questions or we go to the fishbowl question for some? Yes, sir. You want to, sige, sir. I believe the question about small scale and large scale mining had been extensively discussed by the two, but there is that part in that question about politicians being involved. Pakibasa yung question nyo. Yes po. What is your standard position on public officials involved in mining ventures po? Very clear mo, we have laws covering, prohibiting kung kuna nga conflict of interest. So dapat, lalong-lalo na, nakatugaw mismo that they have influence whether or not permits should be granted with this kind of either large or small. What is worse is, siyempre, minahan ng bayan, tinagan na. Ngamti members na instead of the small scale miners, there is that posted in the I don't judge about the veracity, but if indeed active politicians were part of that incorporation, nga millions to investa, and they are still active members, incumbent, medyo I think there is a conflict of interest prohibited by laws. Thank you. Okay. Sir, basit lang tayo diniscuss damit amin. Kat ko lang ag-input. Ti small scale mining talaga na-design tapno ag-benefit ti community. Ken tapnuhan nga permit impact na iti environment. Diyan lang ti pagmeta na ti small scale mining. Mismo nga direct participation ti community jay. Suda ti mga manis kasla bagidan. Okay? Ngem no dayto large scale mining corporations takim bagid ta. Anyang iti biyang ti corporations kada tayo nga taga Kalinga ngayon eh. This is a business interest. So agawid dagitan. Pipiyapay no agbayad dati ti buwis jay main office dati anti buwis da. So nga ited na ti employment. Ngem i-compare yu ti manu nga alain na ijay kaysa jay income da. Usarin maibus dayta nga kunan ni city agricultural officer awanin dakkel pa iti impact na iti environment. JT kasla difference na nga makitak tapno maawatan ti kakailian tayo tapno ag-decide no anya talaga ticket da kasi it affects us all halang ijay entire Kalinga. Okay? Ijay question nga pabor, are you in favor iti government officials being involved in these ventures? Pares ti sabot mi kini apo kuyang ko.
hanto yun ang ma-distinguish ti interest ti politicians no kasjay, no for the people or for the business. Ket mamatiak nga ti politicians ket they are leaders for the people. Ket nun na laok ti business interest ditan, hamu no for the people talaga or for ijay business interest da. So para kanyak against sak ijay, politicians should be for the people. No kahit mo ag business di mapan ka iti business sarding mo ag politician. Kasi ati panang kita ijay. Thank you very much. Yan, thank you so much. I think we can go to the fishbowl question. Ito pong fishbowl question, adati bowl me. Agsasabali nga question per position. So you can only pick one question. Kat nun nga tinapick mo iso tisong batam. Si kalaang tisumong bat ijay question nga naalam. So, kas lang nga beauty pageant, sir. Total adamot ni Sir June Encarnacion nga bumo beauty pageant, ija-judge niya ang mga question, ay mga sagot niyo, joke. Okay, so we will start with ag-start tayo kin dagiti congressional. Ta si kaman ubing Sir Attorney Gumilab, you read your question and answer na rin po yung tanong sa'yo. These are questions given to us by netizens. So, hopefully kat maibasa tayo amin dagijay kayat da nga idamag. Dahito iti question sa apo. Dito netizens tayo. How will you ensure that projects will be fully implemented based from the approved fund and program of works siguro dito. And assure the quality should not be sacrificed because of certain percentage. Dito yung question da. Ulitin tayo, how will you ensure that projects will be fully implemented based from the approved fund and program of works? May kadwa, and assure the quality should not be sacrificed because of certain percentage. Talagang reality check on the ground dito eh. Iti Office of the Congressman, tibiyanga na kit DPWH. Okay? DepEd maminsan iti project na nga mi-implement ito DPWH. Basta DPWH. Para kanyak, ti observation ko, ti Commission on Audits tayo, ag-audit dalang no after implementation. Okay. Ngem awan met ti kasla stethoscope tayo mangkita no nasaminto inuhaan dagi nga per projects. Anto yung makita no nalpas ti project. Okay. Para kanyak, ti kasta tayo di tata sigurado nga mi-implement ti projects based on specifications and approved program of works. Kasi damit ti DPWH engineers tayo nga mangkita no okay ti projects ipabidda. Kanyak, kailangan talaga iti panagbantay kadigito nga implementation of projects. Kailangan ti DPWH personnel nga mapan na talaga bantayan ti ongoing implementation, before implementation, ongoing implementation, and after implementation. Siyak, mas may mayat jay ongoing project implementation. Timang mangyari gamin, ti contractors agararamid dalang nga manmanupay ti taga-highway nga mapan. Kasi kinabasit ti employees ti highway, kinaadun ti projects ito, handa talaga nga makita. So kanyak di ay ti kailangan nga i-improve tayo, tapos sigurado nga mi-implement da ito. Okay? JT first, on the side of the congressman, talaga nga bilinin, masapol ti workforce ti DPWH, masapol talaga nga i-direct isuda nga bantayan dati project. Dati project inyo kompleto dagitan. JT maysa. Maikadwa, adangay ti participation iti community ditoy. Participation ti community ditoy. Para kanya importante nga makialam iti community. So nga di plano tayo nga adati sub-office in every municipalities. Tati purpose na agbalin isu ng grievance center. Nga do problema iti community, iti daytoy nga project implementation, ijay da nga ag-complain tapno adda makitak. Kasi no siyak lang baka han nga ibagat engineers nga assign ijay di kwate ijay hanti ammo. So nga daytoy nga sub-office tayo agbalin isu nga grievance office, agbalin isu nga matak ken lapay gutap no maamuak no may implement talaga iti project. Kasi iti parang kitak dito. And ito second nga, how would you assure that the quality should not be sacrificed because of certain percentage? Adamit iti kunada nga mang inspect iti projects.
Dagijay ti kailangan tayo ta, amuenda. Dito inspectorate team, dapat mapanda iti project implementation stage. Handa lang nga mapanunal pas iti project. Jay ti kahit ko nga kasla radical change nga introduce to DPWH. Tapno sigurado nga ma-assure tayo jay quality ti project. Kasi sayang no napintas ngem hangga na i-implement. Thank you, thank you. Thank you. Kahit ko mga sungbatan niya question nga de, ha? Timayat nga sungbat niya kat dapat jay congressman kat iso ti role model ang akong kontrata. Well, the question for me is, what priority legislation in Kalinga would you propose if elected in Congress and why? Again, this is closely related to our Ludan agenda. Tapno ang kwangay, nakarelate lahat tayo programa tayo, napaloob doon sa ating programa. Pinakaunang i-address natin dito yung uplifting health and social services. Panggap iti salun at apo, problema tayo magkikita tayo tatta, problema tayo panggap iti salun at nang nangruna karito'y kakulangan iti facilities tayo iti hospitals. And one of my may isang legislation nga i-propose tayo kat ito yung nationalization to hospital tayo. Conversion of our existing hospitals into a national hospital para tuloy-tuloy iti support from the national government. Tamaawatan tayo mat nakurang nga talaga the support from the internal revenue allotment sustaining our health needs lang lalo na iti provincial hospital. So diya iti may isang priority tayo. We would work with other congressmen para maaramid itilenteg nga ma-convert ito yung hospital tayo into a national one. Kasla di CBMC and other hospitals, ito yung Apayaw, supported by the national government. Iso nga ijay tayo nga itartaray na gijay pasyente tayo. Instead nga, dito yung ili tayo mismo Kalinga. Kat di ay may isa. Or, no haman nga kwa, no medyo matagal, ti approval na, ag-propose tayo lahat iti may isa nga creation of a hospital supported by the national government. Adamot yung baga ni Apo Darwin with my consultation with him nga da iti madama nga hospital, Tabuk City Hospital, mararami dito iapas. And I hope working with the local government, we could probably craft a law, a bill, propose it in Congress nga ma-approve nga da ito yung hospital kat ma-convert or maaramid nga national hospital. Jay Apo iti priority project tayo, panggap iti salulat nga, makita tayo nga very doable and feasible. Thank you. The ultimate question kanyak, yeah? Although local chief executives have the discretion to choose who to appoint among all applicants, why is there a need to pass many requirements in the HR department, when in fact the appointment was already cooked? Naluton, cook. Someone was already deemed appointed, yeah, ada napilin. Ngam kasla formalities sa uwan dito. Appointed and formality na lang hinihintay. Bakit di na lang sabihin agad ng HR na may nakuha na, rather than the applicant will exert a lot of effort, just like us here? How will you fix this kind of situation in the government and eliminate the backer system, palakasan in job hiring? Okay. No, when during my time, yeah, always I adhere to that practice nga no sino ti number one, should appoint tarak. Seldom that I appoint the number two. If I cannot appoint the number one, there must be a very valid reason why I do not appoint the number one. Just to give fair to the applicants. So di ati patakarak iti. Tata dito yung anserak dito yung question. Agpay supiman dito. Apay nga, why there's a need nga pakapela, papa-screening, kwapipan, pa-make up ka, kada amin, hairdo.
tutukan sa di question gayam king ka. Hamat gaya mga kwat, ada gayam ti ibaga ni governor rin, di ti question. Uray yung mayor kasjay, ti question na piman. Kat anya nga iti may kwat may answer ko. Talaga problema dito yung talagang awang kumati backer system. It is the level of the level of who is really qualified and fit as to the eligibility, yeah, as to the behavior towards the trabaho, can the expectation that he will do something in that line of his or her appointment for the position. So that's my answer. Thank you so much. Good afternoon once again. Kasla nga nabannog kayo sa dingdingigin. The question raised is, how will you correct your local chief executive if he or she is doing unlawful acts in the LGU or any act that is against your will? Kasanong i-correct mo ni governor, if you are the vice governor, kaya na sa ito'y, how will you correct the governor no milabsin tilintig ti araramidina? To our valued listeners, in governance, we have the principle of check and balance. No ipasa ni governor ti budget for approval, makita tayo nga there are leading to unlawful, the mga parties na diay, we will not approve it. But in correcting the governor, we have to maintain, we show gesture of respect, the maintain the good relationship with the legislative and executive. And the best way to prevent the governor from committing errors in governance is you have to establish a credible legislative department. Masabol marespetuin ni governor the legislative department. You must be credible, therefore. Masabol nga credible ka nga vice governor, tapno respetuin na ka ni the governor. Under our program, platform of government is transparency and accountability. If you set the example, siguro agamak ni governor nga mang-suggest iti may kaniwas, tamo na, nakabantay ni Kastoy. So, but in Kalinga, napintas di gobyerno tayo. We always maintain the good relationship of the executive and the legislative. And we see to it that we prevent each other